Now we can start it. We have this book, title number 6. One time teenager, one time Vietnamese. Okay. Title number 6. Thưa quý vị, chúng ta sẽ mở ra trang số 6 á, quyển sách vàng á. Nguyện hết thảy chúng sinh mẹ hiền tràn khắp hư không, nhất là những ai khinh ghét con, tổn hại con và tạo chướng ngại, ngăn trở con đi đến giải thoát và toàn giác, đều được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Nguyện con mau chóng độ cho tất cả thành tựu quả vị giác ngộ viên mãn, vô song, tối thượng trân quý. Do vậy, cho đến khi chứng thành Phật quả, con sẽ thực hành thiện hành bằng cả thân khẩu ý. Cho đến khi chết, con sẽ thực hành thiện hành bằng cả thân khẩu ý. Từ bây giờ cho đến thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành thiện hành bằng cả thân khẩu ý. Okay, now usually the future body. Yeah, you have this book. Rồi bây giờ chúng ta mở cái quyển sách màu hồng ra. Chúng ta cầm cái quyển sách màu hồng này, mở quyển sách màu hồng ra ha. Title number 3. Và chúng ta sẽ mở ra trang số 3 của quyển sách màu hồng này. Title number 3. Rồi trang số 3 nha quý vị. Son ji Chương Lang Son Jing Chương Lang La Chan Chương Barang Đơn Than Ngân Giao Xuân Ji Thân Ngân Chương Son Jing Bang Son Ham Ji Rô Lan Thanh Sư San Jing Rương Ba Rơi Rô Son Jing Chương Lang Son Jing Chương Lang La Than Chương Barang Đơn Than Ngân Giao Xuân Ji Than Ngân Chương Son Jing Bang Son Ham Ji Rô Lan Thanh Sư San Jing Rương Ba Rơi Rô. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng. Qua công đức bố thí cùng các thiện hành khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lệ lạc của mọi chúng sinh.
Đông Hán Đông Đông Hán Như Chiêu Đông Trao Hoa Chiêu Chiêu Đông Hán Mê Mê Địa Hoa Tăng Mê Ra Hoa Chiêu Chiêu Nhê Rinh Cha Đăng Nhê Đăng Đăng Tôn Nhông Ân Hê Ba Chiêu Chiêu. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, không nhuốm ưu phiền. Nguyện cho họ an trú được trong trạng thái bình đẳng, không tham luyến hay ghét bỏ. Short mandala. Bây giờ chúng ta cái phần mà cúng dường mà Đà La ngắn nha quý vị. All short mandala. Kéo cái bản cúng dường ngắn lên. Kéo lên. Sajibochi đó. Kéo cái Sajibochi. Soi je bê chư soi je mê đô trao rê ra lê yê nhê đê yêm ban đê san je yêm la mê đê phở va yê rô ngô nam la yêm la nhê wa ra yong gā san yong zô la mê thô nam la chơ ma zan zông đê yin ni điên chu đà lê long chơ na se yong yê la la mi chơ ngơ ngơ rơn zan đơ so wam ngơ rơn đê wan ra kinh rơn ngā môn ra la ba điên za so han san par wa ban chö jin chö ba thang ye sa ya rang er yin sa wa ye ge wa jung se na nge jö sa ba tham jin da nge san jö sen ho sen jin nam jö tam ba thang lo ye se la jö da wa ra che jung se mo te ba ye che jung ho long ho ran da so yin je jin bo so de ni ma jung so me mo na je bo na ja da be ga da na sen de san ma lo tum ba tu je de na ge sa sa mo mo ma din je sa ling da se sam de me na ra be man jung san je kun je da da di de ba sun ru be ma ga ra ge ho sa sa ra no de jung da la na ra da mo mo na ga mo pa den je de ngo ga de sun je sa ba la ma je sa ju la ma ya da ju so la so ran de so da ju sen je lo shi san ha lan je ra ti ho je an ze ba ma de sa ring na bu je ra tin ba kun la san ze ba ka ju rum bo je la so wan de de la re ru na ma men ze mo sa ta ta ju je ba kun je ta ne ram je ba ji ti sun bo je la ge san sa la sa ha yu do yu je la la be ran ju ne ji ram ju ne je na ya na to ran dun di ka shi je ra be ja la so wan de shu min ji je je ho me zum sa je kun ju mo wan de sum je ko mo sa den de ba sa la la me ja la so wan de na si ran ro ji ma ma ram ji de wa jin bo din je mi be nyo yi ran de mi to sa na ko na de ji sa ja jin bo la sa sa du ba bo wa ju lu ba da ram ko ran de be ji ro ba yin ba tam je sa ju la la dun ze be nyo dum ni jan ju sa na ge sa sa la si sun ba ma je ra ji je ji so me bo ji wa ju la so sin je lu na ju da da je na ham da num je num da 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 sa ra ju la de je so la de be de da so ga de ne be so so de du nu ga wa ji de ni chi la da ji bo na de da so da so ro lo na ju la ju ne lo ju la je wa la sin je mo la so ta tring de re bo ma na bo ke ri ko ge wo ta ne sa de chen bo na din chi
Kati Dhamma Samodana, Nus Pelkin Tang, Granam, Tai, Jidu, Yakam Damini, Yangu Nakin, Chudo Pomo Yosu Doba, Sumba Lays, Yoga Tang, Bonga Tang, Gong, the Sang, the Taki, the Bashan. So can we first of all do something about the sound? I have a really hard time hearing clearly. I don't know what you can do. Can you do like a clip on or something? Because for me it's hard to translate if it's not clear. But so at the beginning I can hear, so Rinpoche said that the fivefold, we're going to receive teachings on the fivefold path of Mahamudra. And first I would like to say thank you for coming, and all my Dharma friends who are here in person and who are joining us over the live stream. For some, it is a good morning, for some, good afternoon, for some, good evening. So Dashi Dele to you all. Hôm nay á, thì chúng ta sẽ giáo lý chúng ta sẽ học á, là về đại thu ấn ngũ chi tiền hành pháp. Thầy cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự ở đây. Thầy gửi lời chào đến tất cả mọi người ở ngay tại chỗ này và trên Zoom. Thì có những người sẽ là chào buổi sáng, có người chào buổi trưa và có người là chào buổi tối. Cho nên nói tóm gọn lại là xin phép là tổng chào với tất cả mọi người. It's really hard to hear. I cannot hear anything. It's like yeah. It's worse than yesterday. I really cannot hear anything. We have to fix the sound first. I can't hear anything. Okay, no. No, it's not. It's not. The problem is the big microphone. The big microphone is the problem. This is like, because then you need something to connect Rinpoche directly to the computer, to the Zoom. The big microphone makes it really so I can't hear really clearly. So he has to set up where we are here from this. Yeah. These people right here. But it connect to this, so that is why it's different than that. And they use this before. No, because then there's going to be. Yesterday, but I can't be a place where there was có cái này ở một sự so cho cái sự believe that I don't know. Cái sự cầm Các buổi chiều nó phải set up lại vì cái con kia set up kiểu chúc con lâu vui hạt và full swing ở dưới cùng. You can test some things. Yeah, the microphone is the problem. This microphone, the big one, that's the problem, I think. This is like usually a problem, microphone. I'm gonna have you to connect to Bây giờ có một cái so you can join. Okay. I don't have internet. It's not.
Did she have trouble yesterday as well, hearing you? It was a bit muffled, but it's worse today. It's worse today. Yeah. Okay, so is it the volume? You need higher volume? No, it's no. It's not the volume. It's the quality of the sound. It's like muffled. Oh, And yeah. loud. So like, for example, the way I hear you is very nice and clear. But Oh, because you are close to the computer or connected, but Rinpoche is not connected directly to the computer, so that's why I think it's hard to hear. okay. So it's this mic, right? Yeah, right. So this computer needs to be closer to Drubpön, basically. If I hear Rinpoche like I hear you, it's excellent. Okay, Oh, so can hear you, Esther? you can hear me. Excellent. Okay, I see. Perfect. So Yeah. this mic needs to be closer to. How about Mhm. this? How about this? Can you pick up? Maybe we How about move this? Rinpoche's mic out so that Hiểu. Rinpoche can Yes. so move this out. Nhưng mà vậy thì cái Thầy tiếng không có của thầy nghe. sẽ không ra to ra đây. Rồi con tự mấy Không, cái tiếng của thầy không có to ra ở đây. Tại vì nói như vậy cái micro Nói như vậy không có ra nghe, thầy không nghe được. Ờ, Đúng rồi. vậy là để lại rồi. bây giờ thử lại đi. 라짜와 다 건너에 Can you say again? Thank you, Sungronang. 다 건너에 The microphone is the problem because the microphone I cannot hear. It is an echo. Is a problem. I know it's hard for you guys because you need to hear too, but if I can't hear, it's gonna be hard. I think the big microphone is a bit of a problem, honestly. I don't know. Can it be on the side? Can it be like not the main thing? The big microphone? Do you need to see this? No. No. So you can still hear me enough? Yeah. Say again. What? You hear me, right? I can hear you. In Drubpön, can you speak? 라짜와 건너에 Yeah. This sounds recorded to you. 야 Yeah. Better, but this big microphone is a bit problem. The big microphone kind of destroys the sound. Yeah, to each other sound echo. 야 다 건너에라 Oh yeah, nice, much better. Now it's better? now Yes. okay Yes. Very good. Thank you. Rồi. Okay, hold on. Uh-huh. Vậy bây giờ mình chỉ quay cái micro nó hướng về phía này thôi, không mình quay ngược nó vô trong thôi, bẻ nó vô trong. Anh đổi rút nó ra, đổi đâu nó vào trong thôi. It's gonna lower the main one, so let's try it again. Okay. Yeah. Sorry. Isn't it? Yeah, let's try it again. 라짜와 다 건너도 Is it better? No, it's worse again. It's worse now? Because of the microphone, that's the problem. Okay. The microphone is the problem for the Zoom, at least. I can hear, but it's like to get the detail is hard. Okay. Okay. okay 다 건너와라 Yes, perfect. 야 대강에 라비오도 고송해 Let's see. Yeah, the 주도자마 다시 델레 숭숭아 띵아 시자바인 코란슬라. 알았어 음. anything to Cái quy na to lên tí xíu. 다 들어가나 이게 이 가축 고브레나 킨탕 다 자자 리 테니 테란 튠진 로바생키 당 믹삭 숭존나 발라 투기 체에서 담보는 게 라비안 마도 용니 딜라온 어때 라비아라 한번더 대참아 용수 줘 발라 투기 체에서 Yeah, so first, I would also like to say thank you to the organizer who organized these teachings and also who were able to set up the live stream.
and all those who helped and support with this effort, and also the translators. I want to say a special thanks to all of you. And I thought of just mentioning that in the beginning, because maybe in the end we will get quite busy, and then maybe there's no time to say that. And I just wanted to make sure I say that. So thank you. Và quay lại chương trình ha. Thì cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những người đã thiết lập hệ thống livestream này, cảm ơn mọi người. Hãy biết chúng ta ai cũng bận rộn, ai cũng có công việc của mình, nhưng mọi người vẫn dành thời gian đến đây nghe pháp và niệm pháp, cho nên thầy muốn cảm ơn tất cả mọi người. 다 때인데 담배추 투바 삼바 곰바 강가까지나 양 근데 담보 들라 꿀렁 잠보다 근데 꿀렁 잠보 되게 토네 근데 군주 들라 파마르사 군주 타 라마르사 군주 스네른 바니요 데인데 파마르사 군주 들라 네 지준 섬 지마 족 문진바 가세 데 파마르사 바들이 다된 이렇게 만보 작은 가서 또 수고 이거 문도 teni lawar saba tela ta tambo te song yana la So now, whenever we we listen to the Dharma, or we reflect on it, or we meditate, we practice the Dharma, always first it's important that we cultivate a good motivation. And then with that good motivation, there are certain kind of preliminary kind of activities or kind of states of mind that we should adopt. And so that is called, there are certain activities that we need to abandon and certain activities that we need to adopt. And there are 3 faults of the pot, of the vessel, to be avoided. Then there are 6 stains to avoid. And then there are 5 ways of like wrong retention of the teachings that we need to abandon. Mọi người có thể chỉnh cái âm thanh của Ina to lên tí xíu được không? Mình nghe không rõ. Không, cái Zoom này em phóng ra micro này rồi mình nghe không có rõ được Ina nói. Em chỉnh cái volume to lên. Ina, can you kindly repeat yourself again, because the voice here is very low. Oh no. Can't hear you clearly. I'm sorry. Is it worse? Is it worse now again for you? Okay, it's not better. Is it better? Okay. So, all right. So shall I start from the beginning? That's from the right motivation for the beginning. Yeah. So whenever we hear the Dharma or reflect on the Dharma, or we meditate, we practice the Dharma, it is first important for us to have a good motivation. And with that good motivation, then there are certain things, activities first before we practice, that we need to abandon or avoid, and then certain things that we need to adopt, that we need to practice. And so regarding the things that we should avoid first as we practice the Dharma, these are called the 3 faults of the pot, or like a vessel, the 6 stains, like 6 defilements, and then 5 wrong ways of remembering or retention, 5 wrong ways of comprehending the Dharma. Yeah, thank you. Dạ, thưa quý vị, thì nói về Pháp á, thì lộ trình của Pháp sẽ là văn tư tu, nghe Pháp, suy ngẫm và cuối cùng là thực hành. Thì ở việc đầu tiên chúng ta cần phải có cái thứ gọi là động cơ tốt. Động cơ tốt là thứ đầu tiên chúng ta phải đưa vào trong thực hành của mình. Ngoài ra chúng ta cần phải bỏ đi một số thứ để cái việc nghe Pháp, hành Pháp của chúng ta được đúng đắn hơn. Đầu tiên là phải tránh được 3 lỗi lầm như của cái bình chứa, hoặc là 3 lỗi lầm của cái bình chứa. Thứ hai là 6 lỗi làm sai, và cuối cùng là 5 cách nhớ sai lầm. Chúng ta cần phải tránh những cái thứ đó. 내가 나 이제 되니 라마르 사와 드루바 사와 tel라 쪼자 렉솜 요래 데 담보 tel라 구바솜 데 가르스나 추니베 값 라다케 페엄당 링부 그달라니 바타 고라
Sampakaps. Cái này cái dập dập xin chẳng thăng cái lúc cái parent được bảo tàu goes. Nhắm ní sipakaps lên bạc cái rô nhung vào cái yak tổ cha sa vào này goes. Reba cái caps nhưng mà trên này trôi vào này gì. Ô tên là goes. Thế này tất cả này gì cái parent được xin bảo trôi tăng đến bát thôi này. Thế này tham bự chú. Chú sang gồm sang siya tăng. Tất cả này gì cái soso la, dushi yetin go la, soso la neba, nyumon per nek nada. Chu la, min za chimbo, tampe chu, teni ndoda, nga. Teni ka lama gebe shi nintela, minpa, kepa. Teni sosu nacha tatana, detang yunga tang, chu nyamsa lena, teni tenda deva, tarpa da, tamjen chimba lamla, goya te. O ten, dushi yetin go son. Gupa sum parot simba drop dushi ye. Mhm. And so then there are three things, or kind of three categories of things that we need to adopt or practice. And so these are called the three necessities, the six paramitas, and the four perceptions. And so the first is the three necessities, and that is so the way we need to listen to the Dharma teachings. So whenever we listen to the Dharma teachings, we should listen like a deer that is captivated by the sound of a flute, actually a hunter's flute, but the deer is captivated. So that's how we should listen to the Dharma. Then when reflecting on the Dharma, we should reflect with great care, and just like someone shaving the wool off a sheep without cutting into its skin. So we're very carefully shaving the wool off. And then when meditating, we should meditate just like a mute person eating delicious food, or like a yak eating grass, being fully immersed but unable to express what the experience is. So about being fully immersed in it and being insatiable. So that is the three ways of listening, reflecting, and meditating, the three necessities. And then there's the six paramitas. So when we listen to the teachings, or we reflect, or we meditate, then we should do so on the basis of practicing the six paramitas. So always practicing the six paramitas. And then there's the four kinds of perception, four perceptions. And that is number one, to see yourself as a patient, like a sick person that suffers from the disease of the afflictive emotions. Then second, you see the teachings, the Holy Dharma, as the medicine. So the Holy Dharma consists of the sutras and the tantras, and these teachings are like the healing medicine. Number three, the Lama, the spiritual teacher. You see the teacher as a skilled doctor, like a physician, who gives you the medicine. And then you taking the medicine and then healing the disease is the fourth perception. And that is, so the healing process is the fourth perception. So by practicing the teachings, it is like you're actually taking the medicine, and that leads to the healing of attaining liberation. So these are the three things, three sets of things that we need to practice, the three necessities, six paramitas, and four perceptions. Thì đầu tiên á, chúng ta nói về ba kiểu mà chúng ta cần đưa vào thực hành. Ba điều này là ba điều cần yếu. Thứ nhất á, đó là cách chúng ta nghe pháp. Chúng ta nghe pháp phải say mê như một con nai
quen hoặc với tiếng sáo tại sao? Có nghĩa là khi hôm nay Is Rinpoche already speaking because the sound is off? Rinpoche is muted. No sound. I hear nothing. Looks like he's speaking. Can someone unmute Rinpoche? Okay. Yes. Yeah. But the microphone. No. Không được, mình cũng rất nghe được luôn. Mình nghe nói cũng được luôn. Mấy người này nghe được, ít người, nghe ít người. Đâu cần cái này. Đâu cần đâu, như hồi nãy bỏ đi, nghe như hồi nãy được mà. Dạ, bỏ này riêng nhá. Hả? Con tôi lột sao à? Mình nói lại, mình sẽ bị vọc lại. Yes. Oh yeah, okay, this is better. Without this. Ina, can you speak something? Yes, can you hear me? How is it? Can you hear me? Bây giờ thì Ina lại nói rất nhỏ là nghe không được Ina. Can you hear me okay? Mình vô Zoom xong, nhưng mình vô Zoom xong mình sẽ nói lại ở đây thì cái tiếng vọng ở đây nó lại vọng ở trong cái Zoom nó vọng ra lại luôn nữa. Nhưng khi mà mình nói á, thì trong cái tiếng nói nó sẽ đi vào trong của Ina, nó đi ra bên đây luôn, mà mình sẽ không vừa nói vừa nghe giọng mình được. Khi mà người ta đang nói mà cái giọng mình bị lặp lại mình nghe không có được. Chị hiểu không? Nhưng mình nói xong thì cái âm thanh của mình ở đây á, vang ở đây là đi vào trong cái micro của thầy, là đi vào tai mình một lần nữa. Nhưng mà chút nữa khi mà mình đeo headset nó sẽ lại nhảy vào cái tai mình một lần nữa, tức là mình đang nói, mình đang nghe rồi lúc luôn bạn không có nói được. Chị hiểu không? Giống như hồi nãy ban đầu là ok hơn á. Cái hồi nãy lúc đó trước khi mà chỉnh sửa gì hết là ok hơn á. Chị hiểu không? Tức là khi mà mình đang nói mình nghe lại cái vật của mình lại mình nói không được nữa. Chị ơi, mình phải vừa phải take note, mình vừa sắp xếp và mình phải thành cái task cho mình nữa. Ok.
Ok, nhưng mà with feedback thì chất lượng chất lượng dịch sẽ không tốt. Okay or not? Wait a little bit, Ina. Yes, hello, can you hear me? How is it? Yes, I can hear you. Okay, good. Yeah. Nghe là cái có sao sao? Kayan como son kunto mute di mute sera ba. Ete Really? kayan ramen dok chikyang. Oh, yeah. Sorry. Yeah, Ina voice. Yeah. Yes, how is it? Yes. Yes, but right now. Is it okay? Right Okay, now? good. Can she hear Yes, Yes. I can. Yes, I can hear now. But can you turn her volume a little bit louder? Yeah, too small. Okay, I'll tell. Okay. 알았어. 다 되는데 담배추 투삼 곰섬 강가까지나 양. 근데 담바섬 신이마 그까지 그 용지 섬 나야. 근데 매드메롱 말에 소소 찍고나리 그룹 냥폴라다 투츠링 통 가르치는 데 고래. 근데 담바섬 세야들 담보 요라 셈지 담바라. 근데 개워자와 가래 드럼나 양탑 힘기 진보 그 심바시바들 요라 셈지 담바스. 근데 조반지 디송고 그 특바 최종 제발 셈지 소소랑 특바 최종 가르다 소소 셈지들 야 라래요래서 네 니바들라 누기 민미 담바 다 추니나리 냠니세나 드니 셈이는 맹바 추니 버가서 셈데 암초르데야 당 냠니시 버가서 mik바들 되냐 네 데 마잉바네 사제 군제 람 영어 람나 두지 작바요 두지 작바세야 드라라 당와타 니나 작바 차당 리버 셈데 두리스 데드다데 마잉바 만터바 루트 추다르트 요나양 셈데 자캄 덴소나 테니 테 돈다트 고또 투그마레 제잔테인디 자자진 야 데치 테니 용리 게와 가레 돈나양 다드 문제는 테니 셈진 탐테 땡도 데와 조부 산지도 고마서 버치도 호긴 데스는 파 루탄야들라 호아스야데 소소 냠니 세네 따라 여바데 파테야 문남세야데 소소라 따다카게 메나야 셈진 탐지라 데와딘도 잠바 동아탄도 닝지 데지담만다고 가와 꾸나뇽바 따뇽세야 어디 체미바 예거토네 되니 몰람세야 데리 어디 야보토로 야로 낭스 So then, whenever we listen to the Holy Dharma, or we reflect, or we meditate, we practice the Dharma. In the Nyingma tradition, it is there's a term called the three excellent aspects of the practice. And in the Kagyu lineage, they are referred to like three indispensable continua, and they are essentially the same. But so to explain it from the Nyingma perspective, the three aspects of practice is that, so in the beginning, the first aspect that we need to have, and so we need to have all three aspects whenever we practice. And the first one is the preparation when we first begin the practice. And that is, one must in the beginning have an excellent motivation. No matter what Dharma you practice, you need an excellent motivation. And that motivation is called the skillful means of compassion. And Lord Chigden Sumgön said that the size of the vehicle, so whether you are on the greater or lesser vehicle, depends on the motivation of bodhicitta, whether you have it or not. So that is the beginning of the practice, the preparation. And then second is the main part, the actual practice that should be engaged in without distraction. So when whether you are listening to the Dharma teachings or you're practicing the Dharma,
So when you're listening to the teachings, then you have to listen to the words carefully without being distracted elsewhere. And when you're practicing the Dharma, you should focus on the visualization without distraction. It is said, non-distraction is the path of all the Buddhas, and distraction is the path of demons, where you encounter, is a dangerous path where you encounter demons. Because if the mind is distracted, then we easily fall into these thoughts of being attached to our close ones and having an aversion against others, against enemies. And so therefore it's important to be focused and to listen and to practice very carefully, because otherwise, if the mind is not really focused, if the mind is somewhat sluggish, then you will not be able to really grasp or understand the true meaning of what you're hearing. So listen carefully. And then the third aspect is the conclusion. So at the end of any practice, we have to dedicate whatever virtue we have created without holding on to it for ourselves, but giving it away to others, to sentient beings. And that's actually the difference between a dedication and a prayer. So a dedication implies that you have something that you can give away. So you have your virtue that you are willing to give to sentient beings. So what you have, you're willing to give up for others. A prayer is something that you can wish for, even if you don't have anything to give. So you wish for the happiness of sentient beings, and you pray for them to be free from suffering, and you can rejoice in all of their virtue, in their happiness, and you develop equanimity without bias towards sentient beings. So that is called an aspiration prayer. You don't need to necessarily have something. For a dedication, you need to have something that you can give to others. So keep this well in mind. Khi chúng ta tiếp theo á, thì nói về giáo pháp, xong khi đã nghe về giáo pháp thì bây giờ chúng ta bước vào việc thực hành. Thì trong thực hành đó có một cái thứ gọi là tam thắng pháp, hay là ba cái giáo pháp mà tối thắng được luận giải ở trong dòng Liên Ma. Thì cái đầu tiên á, là chúng ta cần chuẩn bị cho cái thực hành của mình. Thắng pháp đầu tiên gọi là động cơ hay còn gọi là phương tiện thiện xảo. Cổ Thích Tâm Xưng Đoan có nói như sau: để biết hành giả đó là đại thừa hay tiểu thừa thì hãy xem động cơ của hành giả đó có bồ đề tâm hay không. Đó là phần chuẩn bị, chúng ta phải có bồ đề tâm. Thứ hai là phần thực hành. Khi chúng ta mà thực hành giáo pháp thì chúng ta quý vị phải tập cẩn thận, thật kỹ lưỡng để quán tưởng rõ ràng và chi tiết, không để tán tâm. Nếu không tán tâm, đó chính là con đường của Phật. Nếu mà thực hành mà tán tâm sao nhãn, đó chính là con đường nguy hiểm của quỷ ma. Vậy nên khi thực hành thì phải cẩn thận. Tâm của chúng ta rất là xảo quyệt, cho nên mình phải khéo léo cẩn thận, xem cái tâm mình đang thực hành có tán tâm, có suy nghĩ, có lan man hay không. Và cái thắng pháp cuối cùng là hồi hướng, có nghĩa là mọi công đức mình có được thì phải hồi hướng cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Ở đây thầy có một cái lưu ý nhỏ, cái khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện. Hồi hướng có nghĩa là chúng ta đã có cái gì đó, có công đức và chúng ta muốn trao tặng công đức này cho tất cả hữu tình chúng sinh. Còn phát nguyện là mình mong muốn một thứ gì đó, như mình mong muốn chúng sinh thoát khỏi luân hồi, mong muốn chúng sinh có được hạnh phúc. Gọi là phát nguyện thì không cần có gì, còn hồi hướng thì chúng ta đã tích lũy được thứ gì đó và chúng ta trao tặng cho tất cả hữu tình chúng sinh. Ta tên thì xem chi thế là rồi mà chúng nó còn ta đang nhận về xem chi tham chi cấp dễ sinh ai đàn nhị chắp đá đôi chân chẳng có công phan năng của bậc cha thế thì thế sở tam bộ hình gì yên đông là mình phải làm thế chế đó nghe rằng sa gia chim bông ngã điên cái cả thị đam ba sam môn de sơn này đối nhảm sơn này xem chi tham chi thì sang chế công phan năng của cái yên sam bên sam ba sang chung cho xem chi cái xem này xem bớt số. So now I'll cultivate motivation of bodhicitta, where you think that may all sentient beings, as limitless as space,
attain the 4 akayas and the 5 wisdoms of Vajradhara, and may they be established in that state. So cultivate a compassion that thinks about others and intention to bring them all to enlightenment, and think that for this purpose I'm going to listen to the teachings on the 5-fold path of Mahamudra preliminaries, so that I can bring all these beings to enlightenment. So this is a motivation of bodhicitta. So please cultivate this motivation. Thì đến là khởi phát Bồ Đề Tâm, đó là ta mong muốn tất cả hữu tình chúng sinh vốn nhiều như hư không vô biên, nương vào cái nơi trí huệ vô biên từ pháp thân của Đức Phật Kim Cang Trì mà ta mong muốn để họ đạt được giác ngộ. Vì như vậy mà ta thực hành cái pháp ngũ chi đạo của đấng kiền hành pháp này để đưa họ đến được giác ngộ viên mãn. Ta TRÍNH cái cáp sa pa thế là Ngöndro siya te ta khi cái sin là chính Ngöndro siya te yin lan đâu thích pe chung chung đâu thế mà đấy Ngöndro siya te cái chém bồi tam pe chu drubya la mê tập maro mà te Ngöndro khang ba bớt rèn ya po chỉ ya con nó mang ye te tempo gore ten din chỉ tin sung cung kỹ chu ngư về cha Ngöndro sắp ngübyate yapo rite ngübyate yapo chaya la ngondro te pe tempo ta yapo gores chu drubyate ke chimbo rite drubyate le ke cheki kandos drup tsor drup tap yapo shigores kendu ngondro se yate ngübyeres ngondro ta yina do mari o te sidu teni titonma andeshe yin. And so today we are going to receive teachings on the Ngöndro, the preliminaries. And so some people, they treat the preliminaries sort of like a branch, but not as an actual practice. So they look a bit down on the preliminaries. But actually, the preliminaries, the Ngöndro, is very important. Actually, to practice any dharma, at the Ngöndro, the preliminaries, is indispensable. You cannot do without it. For example, if you want to build a good house, you need a solid foundation. Lord Jigten Sumgön had said to me, the Ngöndro, the preliminaries, are more profound than the so-called main practices. So actually, what he's saying is that the preliminaries are an actual practice. They are not just some extra or some kind of branch, but they are essential. We need a stable preliminary practice. And of course, yes, the other practices, they are all important, but whatever other practice you intend doing, you must, first of all, know how to practice properly in order to practice them. So therefore, their preliminaries are not just some extra branch of practice, but they are an actual foundation. They are the actual practice. So, so that is what we're going to speak about today. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ nhận giáo lý về Ngöndro, hay còn gọi là tiền môn pháp. Có nhiều hành giả họ cho rằng đây không phải là thực hành chính yếu, và thậm chí họ cho là đây là những cái pháp rất là thấp. Nhưng mà thật ra cái pháp này rất quan trọng, và thực hành này có thể nói là thực hành vô song. Muốn xây nhà thì ta phải có cái nền móng tốt. Tổ chức Tên Xuân Ngon có nói như sau: Ngöndro là quan trọng và Ngöndro là thâm sâu. Các giáo pháp vốn dĩ là quan trọng, nhưng nếu mà muốn thực hành thì chúng ta phải biết cách thực hành làm sao mà cho nó đúng cách thì nó mới có kết quả. Và muốn để thực hành đúng cách thì chúng ta phải thông qua cái thực hành Ngöndro. Ngöndro không phải là thực hành ngắn, mà nó là thực hành thực sự. Ta tên đi Ngöndro thế là yedam la chama la Ngöndro yore. Thế nên la part sa ja chimbo ma din thế là Ngöndro ta lama mambo chicken ze yore te TRÍNH cái cáp sa pa Ngöndro te Ngöndro je pa mai pe dipo mai chấp sang là tuyên de pa te tan jik tin sung te gon ye tablam naro chudo prolam sa ja chimbo la te ti lam te nyam se le ya la
tiếng Ngöndro thì go rồi đấy thế thì tiếng Ngöndro thì dịch tiếng Sung cái gom ba yếp ya cái thôn này để làm những cái trang à ba thế này chui chỉ trao qua Dharma cái thì cái sor Driya tang thế này thế lần được cái giờ thì sen cho thế đi thế thì 투몽 롱까지 용서도 받아 잡아요. 때마다 라마 소소근 제가ጆ테 딜라마 소소다 티콩도 마도 투몽가 때야 캐는 거 말이 되는데 드랭데다 탈람 나로 주도다 돌람 사자친보다 뜻이야게 람가 돼. 난 노르드바 찹상와 맹라 지납반 바라스라오레 니 나랑 티토니 그마 로솜 참아대야 참아 되니시오레 됐으네 되니 티 데트 참아서 drong dharma kirti te yibya thone teni tela sa yena machanga de so chudrik tiks drikhen dor de sen ti tep zoin ta te kerek mambo thol jor thop son sa pa ta venam thol jor na tarang thim na tambo she ya te indi en de na pe gawo song te ke jor te berjem le kyuni venam ke ta lop doctor che khong ke jori ti nya pola teni olen da konso khake ke cái sự đó ta thành là sự nhưng thảo bản là thứ gì chia sự chuyện nhìn Dharma kirti Drubpön katerela. đi nắp Get đi up, nắp get up. đi nắp những cái trang đi nắp mà đấy Awesome. So now, generally, all the different practices, like the Yidam, any Yidam deity practice has a preliminary. So any practice has some sort of Ngöndro, some preliminary. And now this particular text now is the preliminary to the fivefold path of Mahamudra practice. And actually several lamas have composed sadhanas on that, on this fivefold path of Mahamudra preliminaries. But the one we practice today is one that is kind of commonly practiced in the Drubpön lineage. And this sadhana is just a perfect length. It is not too long, it's not too short, and it's complete in meaning. Everything that we need is in there, is included. And it is the preliminary practice to the 6 yogas of Naropa, the fivefold path of Mahamudra, and the 6 yogas of Naropa, which was the actual practice of Trikden Sumgön. So Trikden Sumgön's meditation instructions that he passed on were compiled by the 24th lineage holder, Drubpön Dharmakirti, and he compiled all these teachings and also completed them. So anything that was missing, he added it to it. So he created this complete work of an entire path, starting from the preliminaries and going all the way to the 6 yogas of Naropa. And so this is a text, the notes of Dharmakirti on the fivefold paths and 6 yogas that are commonly practiced and accepted throughout the Drubpön lineage. And that is what makes it also very special, because of course there are many other sadhanas that have been written by different lamas, but they are not commonly or widely practiced anywhere. But this particular one, the Dharmakirti's notes, compiling Trikden Sumgön's teachings, they are really accepted and practiced traditionally in all the 3-year retreats in a Drubpön lineage. And I myself have also completed the 3-year retreat on this text, in this practice. So this, and now on the basis of this, I've created a book and just added some branches, some things that seemed incomplete, just to complete the whole practice. And then this book has been translated into several languages, including Vietnamese, and I'm very happy to be able to offer it for the first time to you today. And the translator is someone who stays in Belgium, a doctor. There's a doctor in Belgium who also edited it, and I'm very grateful for that.
Nếu mà mình thực hành về các pháp bổn tôn quán thì mỗi bổn tôn quán đều có cái tiền hành pháp riêng. Còn cái pháp tiền hành pháp này á, để dành cho pháp môn đại thủ ấn thì nếu mà nói có nhiều vị lama, nhiều bậc thầy soạn rất nhiều pháp tiền hành pháp cho thực hành của dòng Bích Cung này của chúng ta đó, nó không quá dài và nó cũng không quá ngắn, mà nó là đầy đủ ý nghĩa và nó chuẩn bị cho 6 pháp du già của Naropa ở trong tương lai. Và những cái tinh túy này của Đức Tổ Thích Ca Xuân Ron đó được truyền xuống và cuối cùng được kết tập và biên soạn bởi Đức mà Pháp xứng của Bích Cung Dhammakitti, và ngài biên soạn trong văn bản này. Đây là một cái con đường mà trọn vẹn đi từ đầu cho đến cuối là 6 pháp du già, cho nên nó rất là đặc biệt nha quý vị. Và thường thường đó, những vị thầy á, họ sẽ thực hành cái nghi quỹ này, họ nhập thất trong 3 năm, và thầy cũng đã nhập thất 3 năm trong thực hành cái nghi quỹ này. Và rất là may mắn hiện giờ cái bản văn này đã dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ, ở trong đó có tiếng Việt của mình và các thứ tiếng khác, và thầy rất là vui ngày hôm nay chúng ta có cái bộ pháp này ở đây bằng tiếng Việt. thì 투몽 치응으로 로도 남바 예스요. nhưng mà gelokaju 용서 줘봐 찍바 찍장을 내 찍해봐 이거 말이. 투몽 많이 봐 난근으로 들었다. 이 라미남 주텔랑 근데 잠도 초행 들었다. 틱스 제발 요래 때는 로당 삼아 찍바래. 근데 단 로건까지로 투몽 많이 봐 제발 정으로 삼행제 산초 셈무시요. 원들이 내인도 투몽 치응으로 로도 남바 예 냠니 시탄들 적힌 빠를 그때 니마 이야라 다데 소수 똥린다 냠니랑 시야 로야 기다 요 말이 어떤지 야보지 예 요래 예드 다른 담보 몽시 흔로 로도 남바 예드 경 좀도 흔로 쭉게 요래 투몽시 투몽만이 바낭 제발이 흔로 다 데라 드니 로도 로로 코바는 임종지 드니 탈바람 레바자 강아다 뇨다 뜻서 강아다 뇨다 임바 하고 은도네 드니 강아 메바 뇨다 메바 레오 지보선 로ям 들바요라 다데 디시바 함숨 포와 세야데 네당당 로당다 하고와 시야 탑지 레스 데인디 데라 이 담보 로도나 바 예들 가레송스는 적힌 빠르크 이 빼자된 거는 야유 샘터르 란셈 취지 터르 로도 남지 랑게 샘터나 플라곰 데뷰 지조 메나양 탈벌람네 인도 축사 메 강바 망게 야보지 우선은 사용단 주로 가래 용나야 강아다 뇨다 용 말이 데인데 망게데 취랑 혼도데 야보 요선은 그러니까 럼바인데 야제 공설마도 람로발란도야 요 말이 데 망게데 야보 메나 노라단 로관도야 돼 예 요래 시대 중에 디게 적힌 빠터선데 그냥 거든 로도나 기츠게도 야요 내가 나 인데서 로도 남게 줄라 마치나 데누 말리시장 펜바 메 로도 남게 생게 줄라 마치나 까 데누 솜 롱주데 예 가레 소수 낙토라 셈요나야 대개 기라 산재 공방 톱톱고 말이 산재 공방 토야는 호알라 로동 인종계고 그래서 어디 Okay. So now for the preliminaries, we have 11 of subdivisions. So there are first the common outer preliminaries. There are 4 outer preliminaries. These are the 4 thoughts that turn the mind. They're called common because they're commonly practiced in all the traditions. So whether it is Nyingma, Kagyu, Gelugpa, Sagya, they all practice them in exactly the same way. There's no difference at all in those common outer preliminaries. There are 4. Then there is the 4 inner, the uncommon preliminaries. And so there are 4 practices there. They are also quite similar in the different traditions, but we might encounter some differences in the context of the guru yoga. There may be different gurus. And also the refuge tree may appear a little bit different in different traditions. But other than that, they are still actually all the same. And then
the Drubpön lineage has another set of preliminaries that is threefold, and that is the special preliminaries of love, compassion, and bodhicitta. So now altogether we have 4, 4, and 3, so we have 11. And so there's a quote by Drubpön Rinpoche, and so I also added it to the book. And so there's also there's a certain practice that can be done for several days, like for 4 days. And there's a practice of the outer common preliminaries. So there's a certain kind of practice that is done as how we can practice those 4 preliminaries. And so that is also actually an excellent practice, and we can follow that practice. And so then, so that's the common preliminaries. And Padre Rinpoche also said, there's this quote actually that I added to that book. And so he said that, no, in essence, he said that you want to be free from all the suffering. You want to just be peaceful and happy. And so for that, you have to first recognize suffering. You have to understand how all of this suffering exists in samsara. You have to see the nature of suffering. And when you really see it, then you will want to be free from all the trouble and all the hardship. To be completely free and just to be happy and peaceful, you need to understand the nature of the 3 realms of samsara. And so in this quote, Dr. Padre Rinpoche, he said that you tame the mind with, you need to tame the mind with the 4 thoughts that turn the mind. Without that, any deity practice or mantra recitation or other meditation you engage in, it will not lead to enlightenment alone. And the reason is that, for example, if you want to build a house and you have a good foundation, then the house will be stable. You will have a house, otherwise you won't really have a house. So if you have a good foundation in Dharma, then you will not go astray along the way. If you do not have this foundation, then there is a likelihood that you will go astray. So therefore, I put this quote by Padre Rinpoche in the beginning of that book. You can find it there. It's in the beginning, before the 4 thoughts that turn the mind. And it's because it is so important. So Padre Rinpoche also says that, so whatever else you know, even if you understand all the 3 scripture collections, the Tripitaka, the words of the Buddha, and the 4 classes of Tantra, and still that alone can still not bring you to enlightenment if you have no renunciation to samsara. You can only reach enlightenment if you renounce samsara, if you turn your mind deliberately away from samsara. Thưa quý vị, thì pháp tinh yếu này nó có phần ngoại Ngondro và nội Ngondro. Ngoại Ngondro thì chúng ta cũng gọi là 4 định chuyển tâm, và nó còn gọi là các pháp mà Ngondro thông thường. Tại sao gọi là thông thường? Vì các dòng truyền là từ Nimage, Luksaka, vân vân thì đều có thực hành giống nhau. Còn nội Ngondro hay còn gọi là phi thường cũng có 4 pháp, và gần như các dòng truyền thừa nó cũng tương tự như nhau. Nó chỉ khác nhau một chút ở cái pháp tu mà đạo sư Du Già hay là bổn sư Du Già, và cái hình quán tưởng cây quy y nó khác nhau một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên ở dòng Đức Cung các chiêu nó còn một cái bước khác trong các tiền hành pháp của mình, nó gọi là pháp thực hành tiền hành pháp đặc biệt của Bồ Đề Tâm, và nó gồm 3 bước. Cho nên 4 niệm chuyển tâm thông thường, 4 cái pháp thực hành ở bên trong và 3 cái tiền hành pháp đặc biệt của Bồ Đề Tâm, cho nên tổng cộng gọi là 11 bước. Để thực hành cái pháp này thì mình phải hiểu được ở đầu tiên, cái bước đầu tiên mình phải hiểu được thế nào là luân hồi, thế nào là nguyên nhân luân hồi, và cái sự đau khổ luân hồi như thế nào, và thật sự chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi ra sao. Và vì như vậy trong lúc đó Ngài Ba Trung có nói là nếu mà mình chỉ có trì tụng thần chú, chỉ có quán tưởng không thôi thì như vậy cũng không được, mà nó phải có cái tâm, mà cái tâm mà mình hiểu và mình muốn thoát khỏi luân hồi, và cái đó là cái nền tảng nó quan trọng. Tại vì như cái nhà
mà không có cái nền tảng tốt thì cái nhà không có vững vàng, và hành giả tu hành mà không có nền tảng tốt thì đạo pháp không thể phát triển được. Cho nên trong cái quyển sách này á, ở đầu tiên trong cái ngày Vajrasattva đó nói về cái việc mà điều phục tâm bằng 4 niệm chuyển tâm nè, không có bổn tôn thiền định, không trì tục tần chú, không thực hành, cũng không làm lạc ở con đường giải thoát là như vậy. Cho nên nó quý vị phải hiểu, mình học rất là kỹ giáo lý của Phật ha, mình thực hành rất kỹ 4 cấp của Tantra, mình thực hành mật điển thần chú rất nhiều, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thể đạt được giác ngộ nếu mà chúng ta không có tâm xả ly. Nếu chúng ta không có cái tâm mà nhàm chán luân hồi, không muốn quay trở lại trong luân hồi này nữa, thì dù thực hành nhiều như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể nào đạt được giác ngộ. Đó là ta thấy như ta랑 Ngondro cái tép anh đang dễ bắt là gì rồi chỉ thế nên cho nên cho thì sam chu là phép con á chim bạc cá này bây giờ mà chỉ là cho phép rồi chỉ cái sinh phát sinh ra là cho tự chủ mang bộ chỉ thâu lan rồi sao thì tam bộ trả giá thế cái tự chủ mang bộ chỉ thì gà xong thế nên thì điều thì chim bạc cá này số số là đủ con sam chu là phép rồi chỉ thì需要接到thế nên ta Ngondro nào cái cha về check thế vô thế số lâu cả thì đấy thế là nghe con thì lần rồi chỉ đồ thứ chỉ đi memory chỉ từng cái chỉ thế là lo đồ number giờ cái nào lo này tambo tam giờ ni par cả wa sẽ ya thế thì tiền đó là nguyên bản hình bên ni bo sẽ là tiền đó là ta đem bản gì nguyên bản gì thế là cha xin thế nên chênh ta thế cái ni bo thế pa doya thế là 달와 지에던 요와 껴참 그니가 좀 늘어는 보체에서 내 어때 대패 짜침보다 개침보인데 짐치 그니 뱀순다고는 빼 그거는 짜침보인 저 그거는 짜침보인 장그 그거는 드니 삼노탄 어빼 개침보인 봐 어떻게 돈에 드니 니par까서 삼대 돌드나 달와 지에던 요와 껴던 쪼비에던 늘어는 보체때 ni parka wat gom tani ti ke ni parka ke lutin de temi chuzil su ma dong ti me che dong dan den ba ti ram yin ni ka la phen ba che sia o ti che de o tam bo cholo ka tam bo de ri yes So first, before we begin, I just wanted to mention that if you do need to use the toilet, please do so, and don't try to hold it back. Yeah, that's not very good, not healthy. So if you feel like you need to use the restroom, please go at any time. And saying that because I'm thinking about not having a formal break later, because it would just take up too much time, and we already used some time due to our sound issues. So taking another break would just take really long. So please, if you do need to use the restroom, just go whenever you need to go. And now coming to our teaching. So in that book that you have, if you turn to page number 8, I'm going to just briefly explain a few things as a reminder. And so that in the beginning, that first page, it covers the 4 thoughts that turn the mind, and it begins with the difficulty of finding a precious human body that possesses the 8 freedoms and the 10 endowments. So this reflection on those 18 qualities of a precious human life is the antidote to attachment to this life, and the antidote to the grasping, the belief at the reality of how we perceive things, our clinging to things as truly existent, and our clinging, attachment, and fixation. So the antidote is to reflect on those 8 freedoms and 10 endowments. And so when we reflect on that, we see why the precious body is so precious, why the human life is so precious. It is extremely difficult to find. And
So the way we reflect on that, the difficulty of finding a precious human body is in different ways. So we can think about different examples that exemplify how difficult it is to find it, or we can reflect on causes, like what causes precious human rebirth, or we can reflect on like numbers, comparisons to other beings. And based on that, we can also understand how rare it is to be born as a human being. And then once we have understood that, then what should arise then in our mind is, I thought that it's really very hard to find this precious human body. So I must not waste it in a meaningless way. I must use this life in the most meaningful way possible. I must use it to bring about the benefit of others and oneself. So this is essentially explained on the first page. Đầu tiên quý vị, thầy cũng nói là cái này là chúng ta sức khỏe mà, cho nên ai mà có mỏi mệt tí xíu mà cần đi vệ sinh đó thì mình cứ tự nhiên mình đi ha, mình lâu quá cũng không có tốt. Rồi thôi bây giờ mình tập trung tiếp vào cái bài giảng. Thì ở trang số 8 này á, thầy sẽ giải thích nhanh cho mình hiểu. Thứ nhất á, rất là khó để có được cái thân người, mà thân người này á, có 8 cái sự tự do và 10 cái thuận duyên, tổng cộng là 18 cái điều kiện thuận lợi để có được cái thân người. Nó khó lắm quý vị. Và khi quý vị hiểu được cái điều này rồi á, thì quý vị sẽ bớt đi được, quý vị sẽ có được cái pháp đối trị, đối được cái bám chấp vào cái thân này, bám chấp vào các điều kiện mình đang có, bám chấp vào những thứ mình đang hiện hữu, và đối trị được cái bám chấp của cái sự dính mắc của mình đối với ba cõi. Và khi mà mình hiểu được điều này rồi á, quý vị sẽ thấy được cái cuộc sống vốn dĩ nó nhiều áp lực lắm, nó đầy khó khăn, mà có được cái thân người như chúng ta nó lại vô cùng khó khăn, hiện hữu có khó khăn, và nó hạn hữu và nó hiếm quý. Mình quán tưởng là cái số lượng con người mình, số lượng người loài người mình và số lượng những cái loài vật khác, mình sẽ thấy có được thân người này nó hiếm quý như thế nào. Thật khó mà có được thân người. Và vì như vậy á, mình đừng có để cho nó uổng phí. Mình phải dùng cái thân này một cách triệt để đem lại lợi ích, đem lại lợi ích cho bản thân mình, đem lại lợi ích cho người khác, và không có uổng phí cái cơ hội hạn hữu khó khăn và đầy áp lực này. Đó thì tambo chima làm đó chima sẽ là đông hà cả đông hà sẽ là sipan kamsong khoa thì đông hà rin đó đông hà thì imba là imba chura ngô sipa chi có tiền được chứ không thế là tarin yor là tar sẽ là mà không phải nè dễ là chỉ số nó mà tar vào mà không phải thế mà chỉ nè thế nên số số tar không phải cái gì thế là tar là mà không phải nè dễ thì cái gì sẽ là luduk nhà vào chỉ nào 사당 그동안 양도도 추저약 근데 사모단 도추다 대요 말에서 여다라치나 띠공 그동안 되게 달와다 콤바 요 말에서 추저야 된로라 인게 르몽단 고주 인게 배주 당도 랑마도 단 샤야 단 세야 단 파파 춘야 단다 트랜스포트 참아 돈로스 요라 어텐 르몽 고주 지동안 개추스 르야고 가벼 말에서 tani lalo sidin tangkok yo de chi sona tani chu ge meng zang yo ma de den de ge de jim de se ya de ha ko ma de chu si ya ke ta yo ma de tani tsering bo la yo le de chi sona la de tani de chi long jun phosam so ba yo de de pe yong tin la cha xin cheng do ne chu do ya ke sam no de yo ma de tani ti sona de zo de ya ma long do tani lokta chin se de sanje me de chu me de le jim de che wang hap se yo ma re se ya de sona tani chu ke da zang ko ti kon ma re nhà vậy đã tuân thủ thằng la lô tsering la đằng này lộc ta sanje chi tông ba sanje chi tông ba sự sanje mazum ba cấp số ngã số chế yo na thì cấp số chu cái mình chẳng cái đích lan đó tiếng ngô xia yo mà đấy cái này cú qua sự ngã cú qua làm xem cú qua ngô này xem hiu ba tiếng đi cái này chu cái nét số đằng cả cái học cổ thôi mà đấy ở thì dễ thật là chỉ số nó mà dar vào mà không vào tani dongha tang kanga res tela machi na nga so khomba tang dawa la chi de yores te de dawa je sia ta nga so da yores
So then the verse here begins with alas or gima in Tibetan, and so that is like an exclamation, a lamentation, thinking about all the suffering in the three realms of samsara. So we recognize the suffering as a lamentation, and so the human body with leisure and endowment. So with leisure is that we are we are free from 8 unfree states. If one is born in one of the 8 unfree states, that means one that has no opportunity to practice the Dharma. For example, as Nagarjuna explained, if you are born in the hell realm, so he said that the suffering of hell is one of heat and cold and unbearable, so intense that there is simply no space, no time to even think about the Dharma, let alone practice. And then for the hungry ghosts, they suffer from hunger and thirst and also have no opportunity or any kind of space to practice the Dharma, to engage with the Dharma. So they are also not free. And for animals, they live in ignorance and servitude. So they serve humans, really. Their flesh is eaten, their skin, we take their skin, and we make them carry heavy loads. And so they are preoccupied with that. And also, they are unable to understand the Dharma and therefore can't practice it. Then so that's the first 3. Then the fourth unfree state is called the uncivilized or barbarian lands. What that means is that if one is born in a place where there is no Dharma, in a country where there is no Dharma, then you will never hear about the Dharmas and you will never know virtue from non-virtue. Then the next one is if you're born as a long-lived God, you experience perfect happiness and pleasures, but that keeps you distracted and indulgent in all these sense pleasures. So you become completely indulge in all sense pleasures, and you are totally immersed in it. And so therefore you simply don't think about the Dharma at all. But then once that merit runs out, those gods, they will fall down into the lower realms again. So that's why it's also not a free state. And then the next one is having wrong views. So if you have views like past and future lives don't exist, there is no karma and so on, then you will also not actually hear the Dharma. You're not receptive for the Dharma with wrong views. And then the next one is being born in a time where the Buddha has not come. So even if you're born a human, but if that's in a time when there is no Buddha, then you also won't hear the Dharma. So you will not understand what you should do and what you shouldn't do. And then the last one is having incomplete faculties. And so this one does not refer to like speech or like kind of sense faculties, but it refers to the mental faculty. So a mental disability. If you have a severe mental disability, it's also difficult to understand the Dharma. And so all of us, we can say that we are free from these 8 unfree states. We have not been born in any of those 8 states. So we have those 8 freedoms. Thì bây giờ tôi giảng tiếp cái phần kệ của mình, cái chữ mà kema và từ chữ kema chao ấy, thì đó là mình nhận ra được cái sự đau khổ của cái sự đau khổ của nếu bản thân này không có được cái sự tự tại. Ví dụ nha, bây giờ mình sinh ra, Ngài Long Thọ từng nói, ví dụ như mình sinh ra trong địa ngục đi, thì mình chịu đau khổ quá, và cái đau khổ ở địa ngục đó là đau khổ không thể chịu được nổi. Cho nên đau khổ như vậy thì làm gì mà mình có một chút thời gian để mình suy nghĩ về giáo pháp. Tức là khổ quá thì pháp còn không có nghĩ đến nữa, chứ nói gì đến chuyện tu, được không nào? Hay nói đến ngạ quỷ thì lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát, thì làm sao mà gọi là cái cơm ăn áo mà còn có, thì làm sao mà có được cái ngày giáo pháp. Hoặc như nếu mà mình sinh vào cõi súc sinh đi,
thì mình luôn bị loài người ăn thịt nè, rồi phục vụ loài người nè, rồi thậm chí mình cũng không có trí tuệ để mình hiểu được giáo pháp nữa, đúng không nào? Cho nên là ba này ha. Rồi mình sinh vào cái nơi mà biên địa hay là cái nơi mà vô đạo, ở nơi đó, gọi là giống như những người dã man, không có biết về giáo lý, không có hiểu cái gì là thiện, không có hiểu cái gì là bất thiện, thì cũng không thể nào mà biết được về pháp. Hoặc là mình ở cái nơi mà nó hạnh phúc quá, sướng quá đi, thì mình sướng quá, mình lo hưởng thụ quá, mình không có thời gian, và mình nhiều cái thú vui quá để mình phân tâm, cho nên mình không bao giờ mình nghĩ về pháp. Rồi đến cái lúc mình hết phước thì mình lại bị đọa lạc xuống những cái cảnh mà mình thôi. Hay là mình có tà kiến, mình có biết về pháp nhưng mà mình suy nghĩ về pháp một cách rất là cực đoan, rất là sai lầm, cũng là cái sai. Hoặc là mình sinh vào cái thời Phật mà không có Phật tại thế, có nghĩa là mình cũng là loài người nhưng mà lúc đó chưa có Phật, chưa có pháp, thì cũng có đâu có biết gì là đúng, đâu có gì là sai đâu, được không nào? Hoặc ra mình sinh ra nhưng mà cái thân người mình nó các căn nó không hoàn thiện, nó không hoàn chỉnh, cái nó có vấn đề. Ví dụ như mình có bị vấn đề về tâm lý, thì mình nghe pháp vậy thứ mình không hiểu, thì cũng đâu có phải là tự tại đâu. Cho nên mà để được có sự tự tại, để có được 8 cái loại tự do này, để có hoàn hảo được như vậy như chúng ta, thì cũng không phải là một việc dễ dàng như vậy. Hola, ta mà không phải là dễ thì mà chỉ nên tạo ra thằng không phải dễ chăng rồi đấy. Dễ này anh thấy chỉ bộ phận được rồi xin được rồi mà đấy. Thì gang là răng là chăng vào thằng yorwa ngà, dễ này cho răng là chăng vào thằng yorgo ya cái. Ngà thì sự chôm đun chơi rồi. Thế là lúc đó cái mấy ba mấy vị trí sự chú ta sẽ đồng ba là chú ta sẽ là chỉ ba mấy vị trí. Thế nên vang bộ chăng vào lẽ chân tha malo ba. Kini sanje ke temba la deba ta ichi jison ra ma site rang la chang wa goya ke nga te yini chang goya nga te sanje sunba de ke chu sungba sanje suna ya tikap so so me na ya de go mare te sanje ke chu ma song le yo de tikap so che na ya pen to mare sanje sun de ke chu song kini temba sam san jeng do re tikap so tini ti chu de yo mare temba manjik ne ba 산재 송다 뒤주 송 템반 내다 되니 템바 되게 지순 유바 템바 되 지순 유바 마 제라마 게비히니 그더니 지수 종아 지수 마종아 마 지수 종아 되니 지는 줄 거야 아 시디 다 담저 쪼게 단데 밀리터라 림보체 라고스. So these are the 8 unfree states, and we are not born there. So we have those 8 freedoms. And so is that all we need? That's not all we need. We still need the 10 advantages. And so these consist of 5 personal advantages and 5 circumstantial advantages. So regarding that, Nagarjuna explains the 5 personal advantages are first being born as a human, being a human being. Then secondly, being born in a central land where there are the teachings. Third, being born there with all faculties intact. Then not having committed extreme wrongdoing. And fifth, having faith in the Buddha's teachings. And then there are 5 circumstantial advantages. That is, the Buddha has appeared. And not only that, second, the Buddha also taught the Dharma. So if the Buddha appears, that alone is not enough if he doesn't teach the Dharma, but he also taught the Dharma. And then third, that Dharma has remained. If the Dharma doesn't remain, even the Buddha appeared, even the Buddha taught the Dharma, but if sometimes there are times, there are eons when the Dharma disappears. The Dharma disappears, then it's of no use to us, then we can't practice it. But that's not the case. The Dharma still remains. And then number 4, there are followers of that Dharma. So there are those who uphold the Dharma. And then number 5, there are those who, like the spiritual teachers and so forth, that look after us with great care. So there are those
So we look after us with great kindness and care. So these are the 5 circumstantial and the personal advantages, making 10 advantages. And so together with the 8 freedoms, these are the 18 freedoms and advantages. And if you have them, then you have a precious human life. Còn bây giờ thì mới thứ nhất là 10 điều. Thì đầu tiên đó là 5 cái điều thuộc loại cá nhân. Đầu tiên đó là mình sinh ra có thân người, được không nào? Thứ hai, mình sinh ra ở cái nơi mà cái vùng gọi là trung tâm hay là vùng trung địa mà có giáo pháp. Thứ ba là mình sinh ra đầy đủ các căn, thông minh, hiểu chuyện mọi chuyện. Mình tiếp thứ tư là mình sinh ra không gặp hoàn cảnh trái ngược, trái nghịch gọi là khó khăn cho mình. Và thứ năm đó là mình có cái niềm tin sâu sắc vào trong giáo pháp. Rồi sau đó mình có thêm 5 cái hoàn cảnh ở bên ngoài thuận duyên. Thứ nhất mình sinh ra ở cái nơi mình có Phật. Và thứ hai á, là vị Phật có thuyết pháp. Tại vì có những vị Phật đâu thuyết pháp đâu quý vị. Và thứ ba là cái giáo pháp đó nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ này. Và thứ tư á, là mọi người vẫn còn thực hành, hay là vẫn còn có người mà gìn giữ cái giáo pháp đó, vẫn còn truyền đến cho mình. Và thứ năm là có những cái vị thầy từ bi vẫn muốn chăm sóc, vẫn muốn dạy dỗ, vẫn muốn giáo huấn cho chúng ta. Thì 10 cái điều thuận duyên này, các cái 8 cái điều kiện ở trên gọi là 18 thuật cảnh. Và khi mà 18 cái thuật cảnh này chúng ta có được và chúng ta quán chiếu rõ ràng mà chúng ta có đủ 18 cái thuật cảnh này, thì như vậy chúng ta đang có được một cái thứ gọi là nhân người quý báu. Tati tamjur chobya de memelum brochen this rasa ke tom yo mares pe yo trang som de gon mitni pe ni par kavares pe la penan pe te ya thai jam so ke teng la bar pa longa chi jam so ke gang la ni nya shen dong pa gang i gong ji yo ta ten du le chi long ke ni nya shen pu ga de chan ni nom ni sang tur sin ta pa de sa chi la de hi yo mares bar pa de ta pa jam so khale yo mares lo jari chan ni ma chi yo res yena yang Drubpön Rinpoche nya shen ke pu ga de la che si ge res Pem chun da wasen tamjur chobje da ne melu Rinpoche tele kum pores yo ye go ni sam no ta na ta sa ti melare ba ke tamjur melu thoba de pogon thobe mala de suna sa pun de ba yin tamjur melu thoba de so so top da nga tang da pamjur ko thobjo mares suna sa pun de ba res je chutam phosum so ba som o ti ken de ba jo te go tani chang la sa no ta na Pahie ke milit me de pe mambo rin zamban me mambo ri kale khabo yo mari san de ta nga cho nya wa ta yada den thong yo mari nga cho thong ya de tunro ri ta tunro ta meni pala sa ya tong son mambo ko chebar kan dan do e de song pe na kawan ro la yaga ta doga ni paro la doga ta mang yo wa nya wa te la chege ga na sa chen bo ko dor jam yo res yada te la chu kang ga ke jema chan yo res Tundro는 창zulike bama zam yores. Lata mesia de simo tenke dorza to yo mares. No te ngaso te tambo chi nia la le lao yo ma te ngaso metang da semji ni paro samo tana pena cho chun chon da do che ke wo len ba ka chen do. Te samo tana o teni merlusia te pe za chen bo rin do sam ya yo. Ngaso pe ne lama che ke ti da tamjur merlu ko de she ka chu nang te ka so Ini soba maju kasi posaji kita kasi job lang, lama sih. Me tenda kali kabo yoma sih kama akile kari sih me zoya lah. Tenda lah, kaya tenda sam sigarete. Mune kali kabo tan, lapar tu tingsan tu sulit tapi gua mampu ti jago kayu lah. Oh, tesi tu kunu dore. Tina ni me yaga tanje job dia cahaya tu pe kun bores. Teni teni tu sola sam te. Ini tamjur te, mune hingbo lomba. 세단 된 바, 도용해 봐서야 돼 개침보리. 대인데 데송 디 로아 렉 드로그나로니 밀티 티볼 산제 고마 토비아르 된 로아 인스티라테 요 마레스. 대인데 밀티 짜침보 개침보 임발라 응은지네 대 동단 된 바시 고레스. 말아레 바게 데송 렉나 타르페트zen 륜데인 야보센 셈데 그 루트 페조다나 산제 곰파나
sen dala tin dala thap thogoris ni na khobat tu do lunda yin si le jumre ma song tani mage chon sami nga se dena yang cha lutin dala tin powatan mi song la ma teng do ri tik do te lunda ris gewatan dikpa kare si yobo te lunda ris sem de pombo res de tam de tondan de ba ma che tondan de parangi ni kal phen ba do go ya te ke chembo no de ris Also die Lung Chikdwa, dann schon top Nebakara, die Sugisong Song, tam jer Ambo mele Lung. to ba pe pogon to mala re pe song re pogon Ah, to ja, to Tambot, na oh, su yep. So then, so now we have found a precious human body, and so and then having found this, we do not just sort of stumble upon it. We don't just get it for no reason. And so how do we get it? And so we need to reflect on. We need to understand how hard it is, what it really takes to have a precious human body. And we can understand that if we reflect on certain examples, its causes, and like numerical number comparisons. And we think about these, then we can see how hard it is to find a precious human body. Now, there's this one story about a famous story about a turtle that lives on the bottom of the ocean. So and it's blind. There's a vast deep ocean, and at the bottom there lives a blind turtle. And on the surface of the ocean there is a wooden yoke with a small hole, so that kind of a wooden ring. And that wooden ring on this vast ocean is blown around by the wind, east and west and north. It never stays in one place. It always moves around on the ocean. And then that blind turtle on the bottom of the ocean comes up to the surface just once every 100 years. It doesn't come up all the time. Also, it's blind. So now for that turtle to come up, when it comes up once every 100 years, and the chance of it to stick its neck through that small hole in the wooden yoke, it seems hard to do, but it's not entirely impossible because there's a hole and there's a neck. So it could happen, but it's even harder to find a precious human body than that. So that's one way to think about how hard it is to find a precious human body. And so Milarepa had said that this precious human body that is so difficult to find is the result of merit, incredible merit. So this is how we can think about it in terms of the causes. What causes does it take to be born a human, precious human? Now, some people think that it's not that rare to be a human. If you just look around, it seems there are all these many humans in the world. There's too many. But then when we compare it to other beings, so we can't directly see the hell beings or the hungry ghosts, but we can see the animals. So if we just compare the numbers of animals to the number of humans, then we can see that there are far more animals than humans. And actually it is said that the lower we go into the realms, the more beings there are. So it is said that there are as many hell beings as there are atomic particles in the, like kind of little particles in the entire universe. And there are as many hungry ghosts as there are sand grains on the banks of the entire river Ganges. And there are like as many animals as there are kind of particles in, I say in a like a kind of when you brew beer, and there is some kind of leftover. What's the name of that? But there's many little particles that make kind of a brewed beer. So there's that many animals, and there's still far more than humans and gods. And there are as many gods and humans combined as there are little particles, like dust specks on a single fingernail.
So when we compare that to animals, for example, then the comparison is really staggering. Or we can just understand it by just trying to pick up a rock and see how many ants you find there, and then compare that to how many humans there are. So when we really think about how many life forms of animals there are, we can see very clearly how rare a human birth really is. So there was once a Tibetan, a young person who joked around during a teaching, and he said that, so you think it's so hard to be a precious human being, but it's not that hard. It all it takes is just 5 minutes to create a human being. So that from that perspective, it may seem easy, but it's actually not still. It's extremely difficult. And actually, it's getting even more difficult. Even nowadays, it's even people struggle with that. They're struggling with making babies. It's harder to conceive a child. So, anyways, to be born with, on top of all of that, with all the 18 conditions, is even more rare. And that is why it's so important that we make the best out of this life, that we really make it meaningful. And so that is because among the 6 kinds of beings, only human beings have the potential to attain complete enlightenment. And that is why we should recognize it to be so precious, because in no other realm does one have an opportunity to attain enlightenment, only as a human being. So recognize how precious this life is and make the best out of it. And Milarepa also said that if you use this body well, then this body itself becomes your ship to liberation. And so through this body, you can reach enlightenment. But he's also said that if you misuse this body by practicing like the 10 non-virtues or the 5 extremely negative acts and so on, then this very body will drag you down into the lower realms. So the mind is the master and the body is the servant, and we have to put it to work. We have to make the best of this body. And we have to use it in such a way that it actually brings benefit to others and oneself. Thưa quý vị, khi đã biết được thân người quý báu thì chúng ta sẽ hiểu được đó là nó sẽ rất là dễ bị hoại diệt, và chúng ta còn có thể gọi là mình dựa trên cái cách và đếm cái số lượng để mình biết cái sự hiếm quý khó khăn khi có được thân người này. Thì đã là Phật tử, chắc chúng ta ai cũng biết cái câu chuyện mà con rùa mù dưới đáy biển, đúng không nào? Trên mặt biển có một cái ách nhỏ, là cái cày nhỏ, có một cái lỗ nhỏ ở trên đó, thì nó trôi dạt khắp nơi trên mặt biển theo gió, lúc thì phương đông, lúc thì phương tây, lúc thì phương nam, lúc thì phương bắc. Còn con rùa mù đó, nó nằm ở dưới đáy biển, cứ mỗi 100 năm nó mới thò đầu lên trên biển một lần, rồi nó lại lặn xuống. Thì khi nào mà cái cơ hội mà để cái áp đó nó trôi ngang qua và con rùa nó nổi lên trên mặt biển, lại đúng ngay cái lúc mà áp nó trôi qua, nó đầu nó chui vào trong cái cổ, trong cái áp đó, thì cái điều khó quý vị, chắc chắn là rất là khó ha. Rùa mù 100 năm nổi lên biển một lần, áp thì trôi dạt khắp nơi trên mặt biển, thì bao giờ mà khế hợp mà con rùa nó lên thì cái đầu nó chui đúng vào cái lỗ đó, rất là khó. Mà thân người mình nó có được còn khó hơn như vậy đó quý vị. Ngài Milarepa từng nói như sau: thân người khó được, ta phải tích lũy bao nhiêu công đức trong các đời trước để có được thân người. Thì khi mà thầy nói điều này, thầy hiểu á, trong tâm mình nó sẽ có những người nghĩ lên: ôi đâu có khó gì đâu, xung quanh mình quá trời người luôn là thầy, được không nào? Nhưng mà quý vị hãy thử so sánh cái số lượng loài người của chúng ta với lại số lượng những cái chúng sinh cõi khác. Ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ này nọ thì mình không thấy, nhưng thôi coi những cái loài cõi súc sinh á, những cái loài vật á, mình mới thấy số lượng của nó nhiều hơn so với cái loài người mình như thế nào, tất cả động vật côn trùng này nọ. Thật ra mà nói cái số lượng mà chúng sinh ở địa ngục á, nó nhiều còn hơn tất cả cái nguyên tử của vũ trụ này cộng lại. Còn số lượng mà ngạ quỷ nhiều hơn số lượng các sông Hằng. Còn số lượng mà súc sinh các loài vật nhiều như là rừng cây, rừng lá vậy đó. Cho nên nếu mà tổng hợp lại thì mình mới thấy gì như thế nào. So sánh với loài người á, mình mới thấy loài người mình ít ra xa đâu nhiêu đâu. Nghe từ 7 tỷ thấy nhiều thì có nhiêu đâu quý vị. Bây giờ quý vị nhấc một cái viên đá lên, quý vị nhìn cái ổ kiến ở trong đó đó, quý vị sẽ thấy nó bao nhiêu con. Quý vị đi vào trong cái rừng hay là công viên á,
Quý vị nhìn cái côn trùng á thì thấy như thế nào, còn cái số loài người mình đó, mình nói con số cái mình nói được liền nè, được không nào? Cho nên á mình mới thấy á, thân người khó có như thế nào, để chưa kể đâu. Ví dụ bây giờ mình sinh con đi, được không nào? Mình để bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu 9 tháng 10 ngày mới được đứa con, để phải đầy đủ cái điều kiện thuận lợi thì đứa con nó mới được ra đời. Cho nên á khó lắm quý vị. Vì như vậy á, để đời mình á, thầy mới nói là khó như vậy thì mới trong tâm mình mới hiểu rằng là mình phải làm sao cho đời mình có ý nghĩa. Và nếu quý vị xem lại cho kỹ thì trong lục đạo luân hồi chỉ có cõi người này mới đủ cơ hội để đạt được giác ngộ, các cõi khác nó không có đủ nhân duyên nha. Cho nên khi mình đã nhận ra được thân này là hiếm quý, thân này là khó được, thì quý vị tự động sẽ biết cách mình sử dụng cái thân này của mình đúng đắn. Thì khi mình sử dụng thân này của mình đúng đắn thì nó chính là con đường để đưa ta đến đạt giác ngộ. Còn mình dùng sai đó, mình dùng cái thân này để làm bất thiện nghiệp, mình dùng cái thân này để làm ngũ nghịch trọng tội, thì nó sẽ kéo mình xuống cõi thấp. Cho nên quý vị xem đi, tâm mình mới là chủ, thân này chỉ là người hầu. Mà đã là người hầu người chủ đúng không, thì phải ra lệnh điều phối cái thân này làm cái gì mà đem lại lợi ích cho mình, làm cái gì đó phải thăng hoa đưa mình lên cái cõi giác ngộ chứ. Olá, tá? Tamjo chobje de me lu za chen bo te tamjo ni par ka wa te sam. Yang ni yang sam. So so lang ne ti chor wa ta to wa nyong to bo re. Ni pa te la te tamjo chobje de me lu za chen bo te ta pa tan ten ba ma re. Kon du zeri. Din du zeri mi da ba re. Ta te la ni pa te la nyom le tan le lu chen de ju yo la cha pa ni bo nyom le si de lazy. Phao lao ra thì ní lẽ lộc xem được cái chuyện rồi là ta anh đợi bây giờ tiếng à lại cha xin xin rồi đi cái nhịp bộ thế là mà ta bà con rồi thế này đều nó sang nhị đồng hà càng ngã cái này tham tiền thì nơi chú ta nam đa tùy về thôn bộ long sa ban dễ đi ban ra chỉ nên chế hoàng như thế tiếng anh cái thế cho nghe thế này thì các chị sẽ để asa Drubpön sẽ mình ngarang cái nhầm nhung ta ngarang cái học của ta số đối với cái chuyện đó là pa thì lẽ là tập đều thế này một số sẽ cái tháp khi sẽ yêu thế thì nơi chú sẽ được chân lúc cái gì thì mình ta bảo đi John rồi tiếng sang sắp lomba drama lomba sắp ta samsan này chapa papsa là khawa papsa là chama bảo ra sơn lúc cái gì thì mình ta bảo đi nàng chú cái xem chuyện chama thì mình ta bảo đi Chine shasungima to deyani sochik la yo mares. Terana gi namda tubiyasi de yar gun tuenchi yeore de chama metabas yondo ore. Tenin tempo ke jarwo tan pombo tan mambo che tensan sehi yore zunghan na cho ore long do ores. Pamjer chembo ke supo de so chaman zen pango chan ores. Dropo dromo nari nama punja ndune de delete an samsana dropo Tomo te dranan jor, tokwa dia serito. Peni soso ke tse watan yupa pama pinji tante she me te sen rupa chama te rando ris takwa dede yo ma. Chiene nor dodi na chiene chewa ma tondo sa yo ma ris tendi. On chewa ma ta pa te yapo yang ne yang so gongo. Chewa ma ta pa te yang mo gomna tangpo chulan juk pa jo. Pardo gerbyo la tsumpe pa drop. Lelo que ni botala mataba gomna tini lelo te ma nyon dore tama tini chungon par to to yato o zun rite sin di penso chembo re ti tena meta ni ku chu jin ri sin de zeti su bote de zeri shat sa chat chu drut me walk the long yuan yen cho yaran jo re chuna mai ni yo re de na khona do pe ju yo ma re ni ma tang lo go re 오늘다 쟁도 직배 추진에 신집제리 셈세야 된데 마세 근데 로건께는 저완이는 yin 남친님이 근데 가드데 하고야 요 말에서 나는 셔는 액시던트 차나 가래차 사마 수직게 랍트야 요 말에서 남친이 봐요 말에서 작게서 반다 김진 델라테는 드디 요보 아다 지루당 레로면지는 녀 근데 양다박 게벌라나 중국의 또 초라마당 개발은 멘봉세고를 도든도 주시기로
Okay. So now. Yeah. So now we have a precious human body with its 18 freedoms and advantages. Now, really reflect on how rare it is and how hard it is to find it, to be born in humans again and again. A deep feeling has to arise within you, a real experience of that. It must really affect you. And until that this feeling arises, you have to reflect on that. And then, so now you understand that we have this precious body, but then this body won't last. It's not permanent because it is a compounded phenomenon. It is impermanent. And so the second point is to reflect on death and impermanence. And this reflection is an antidote to laziness and complacency. So today things may go well, and tomorrow could bring a lot of suffering and more problems. So you may lose those. No, you may lose your friends. You may be separated from loved ones. So whatever comes together will eventually again part ways. So all meeting ends in separation. Whatever is built, whatever rises will fall. Whatever gathers ends in scattering, and birth ends in death. So this is also something that I added to the book, and I'm just trying to put it all into simple terms, just from my own personal experience and understanding. That's what I'm sharing. So now when we reflect on impermanence first, we think about it from the outer perspective. So when you look outside, in the outer world, everything changes. Sometimes the 4 seasons change. Then you have a cold period. Then it's warm again. It rains. Then you have droughts again. So already the outer appearances of the world are impermanent. They never last. And then the inner impermanence is to think about the impermanence of sentient beings. No one who was ever born, could live forever and didn't have to die. Everyone who is born will have to die. So doesn't matter who we are. Even nowadays, we can see really high-profile people like politicians and so on, or kings. They are assassinated. So it doesn't matter who one is. Life is impermanent. You may be empowered today, and tomorrow you are imprisoned or assassinated or killed. And even if you are very wealthy, you may fall and lose everything. The wealthy become poor, the great fall down, and close friends and family may turn into enemies. Or those that you love, like your parents, your relatives, they will all die. Eventually, everyone must part. So to be born means that for sure one day we are going to die. There's no other way. And that is why it's good to reflect on that again and again. And why do we reflect on that? Because number one, first, it encourages us, it motivates us to enter the Dharma, to begin Dharma practice. Then in the middle, it stops us from being lazy, and because it makes us feel urgent and urgency. So you practice the Dharma without delay. And then through your diligent practice, in the end, this diligence will bring you to liberation, to the accomplishment of the practice. So this body, you need to understand that it is impermanent because it is a compounded phenomenon. It is a compound of flesh, bones, blood, and breath, and so on. It is made of the 4 elements. So the flesh is the earth element,
and the blood is the water element, the body heat is the fire element, the breath is the wind element. And when these elements, that's all it is, and when these elements break down, you have no body. And, or for example, your two eyes, you have two eyes, but if you're in the darkness, they're useless. Without light, you can't use your eyes. Like you need the sun or the light to see something. And so just like that, all compounded phenomena are subject to disintegration. They are all impermanent and unstable. And so you never know what is going to happen when we are going to die. For example, accidents happen all of a sudden. No one can say when it will happen. Things happen all of a sudden. Life is very impermanent. So just like in like this, like a snap in an instant, it is already gone. And so therefore, with urgency in mind, we have to make an effort to practice the true path. There's no time to waste time. We have to use this opportunity well. Yeah, that's it. Thưa quý vị, thì tiếp theo đó, quý vị thấy á, thân người này quý báu với 18 điều kiện, rồi không được có được thân người này vô cùng khó khăn. Và khi mà mình quán chiếu như vậy, để dần dần đó, nó sẽ bắt đầu, nó sẽ khởi sinh những cái cảm giác, những cái tác động đến ta. Và khi mà đã khởi sinh xong rồi á, chúng ta sẽ thấy nhé, điều này là bước sang cái niệm thứ hai. Chúng ta có được cái thân người này đã khó, nhưng điều buồn thay là nó không còn mãi, và cái điều buồn thay là nó vô thường. Cho nên niệm thứ hai sẽ là quán chiếu về vô thường. Đây là cái pháp để mình đối trị với cái sự lười biếng giải đãi, được không nào? Ngày hôm nay đời mình nó tốt, nhưng ngày mốt đời mình nó tệ, nó xấu. Ngày bây giờ mình đang có người yêu thương chăm sóc mình, nhưng rồi mình sẽ mất đi cái người yêu thương của mình thôi. Mọi sự hội tụ ở đây, mình ở đây, rồi mình lại phải chia ly. Mọi cái nhóm họp, rồi nó cũng sẽ phải tan rã. Đây là những cái thực suy nghĩ của thầy để chiêm nghiệm những cái điều này, thì để thêm vào trong cái đoạn quyển sách, cái phần số 2 đó của mình đó, là thầy nói như vậy nè. Đó, quý vị thấy mình quán chiếu mọi cái hoàn cảnh, mọi cái hiện tượng, mọi cái viễn cảnh xung quanh cuộc đời của mình, mọi thứ nó đều thay đổi quý vị. Đó là cái suy nghĩ của thầy. Mọi thứ bên ngoài không trường cửu, và mọi thứ bên ngoài sẽ vô thường cả thôi. Không ai sinh ra mà sống mãi không chết, ai cũng phải chết cả thôi. Cho dù mình là ai, thậm chí là các bậc thầy lớn, Phật Thích Ca Mâu Ni, hay các vị vua, vị chúa, không chết già thì cũng có những cái lý do gì đó để mình chết. Rồi người giàu á, rồi họ lại nghèo. Người nghèo á, may mắn cho họ lại giàu lên. Người bạn của mình rồi thành thù, người thù của mình rồi lại thành bạn, rồi mọi thân quyến của mình rồi sẽ chết thôi. Cho nên hễ có sinh là có tử. Khi quán chiếu cái điều này thường xuyên, nó sẽ giúp ta có hai thứ. Thứ nhất, nó giúp ta bắt đầu thâm nhập vào pháp, nó giúp chúng ta bước chân vào giáo pháp. Và điều thứ hai, nó khiến chúng ta không còn lười biếng nữa, và một cái cảm giác mà khẩn cấp, khẩn trương nó khởi sinh trong mình, và mình sẽ có một cái cố gắng mình hoàn thành tất cả, mình cố gắng mình hoàn tất những cái thực hành, cái tu tập của mình. Vì sao? Mọi thứ trên đời này đều là giả hợp, hay gọi là mọi thứ đều là tổ hợp mà thôi. Như cái thân của mình là máu thịt xương, vốn dĩ chẳng qua là tứ đại ngũ hành hợp lại mà thành. Da thịt là đất, máu là nước, nhiệt là hỏa, hơi thở là thủy, là tổng hợp. Ngay cảnh mình thấy ở đây cũng là duyên hợp mà thôi. Có căn, có trần, có thức ở bên ngoài, tất cả những thứ như vậy hợp lại một cái cảnh, và đã là duyên hợp thì mọi thứ đều không trường cửu. Cho nên vì như vậy, quý vị sẽ thấy rằng là điều gì cũng có thể xảy ra. Nhớ, cho nên thầy nói mọi thứ vốn dĩ là như vậy đó. Vì vậy mình phải nỗ lực để thực hành, vì vậy mình phải nỗ lực để tận dụng cái thời gian, và vì như vậy mình phải nỗ lực để cho cái cơ hội này không có bị uổng phí. Mình nỗ lực để cho cái thời gian này của mình không uổng phí, được không quý vị? Đó là ta tên như jilu chào là lê lô xin ta chỉ qua cái dư đấy. Thế cái cancer lốp đó nó lốp giang nó thu chuồn đồ đấy. Nami nó chế vào đằng thì nàng cái lệ cả thì thu chuồn đồ. Nó thông báo này đấy. Thì cái này cái xí đông cái lệ cả này đấy. Thế thì chama thu chuồn đồ như dư thì thế pe giáp rồi sẽ lê lô xin ta cái. Thế thì thế là important.
Teni giming gola me shora na yin sita main gola me shona lam san segirwa. Lakpa tan zima tan da ki gola me shona. Pe ko thaki yuko te lam san segir te na yi ko ledo du yin ba ha ko ne yobo te ke ni bo la zundu. Me yin de pargo es. Ya tere. So this laziness, or no, this some kind of sluggishness, is it's like a demon, and it obstructs anything that we want to do, accomplish. For example, like going to school and learning, or how it affects, family relations, or other duties and things that we have to do. They obstruct our love and our accomplishment, so therefore they become like demons to us. Or for example, but if you are trying to do business or politics and so on, if we are lazy and sluggish, then it will obstruct whatever we do. So we have to be very careful about it and apply the antidote to it. And we should apply the antidote just like our head had caught on fire and we are trying to extinguish the fire. If your head had caught on fire, then you will try to extinguish it immediately. Especially if you have very beautiful hair, you would, without any delay, if your hair catches fire, you will do everything to extinguish the fire. So this is the kinds of urgency that we need when it comes to overcoming laziness. Thầy mới nói cái sự lười biếng á, dùng đúng từ thầy nói vốn là một cái loại thật lỗi, được không này? Chuyện gì trong cuộc sống và đến trường đi học cũng lười quá, các mối quan hệ trong gia đình cũng lười quá, được không nào? Cái sự mà thể hiện cái tình yêu thương của mình với lại thân hữu của mình nó cũng lười quá, rồi cái việc mà thực hành cái thành tựu nó cũng lười quá. Cho nên mọi thứ cái sự mà lười biếng hay cái sự giải đãi này nó ảnh hưởng cuộc sống của mình theo cái cách như vậy, nó ngăn trở mọi sự mà phát triển như vậy, cho nên gọi là vững nan. Vì vậy mình phải cẩn thận với cái sự mà lười biếng, cái sự giải đãi của mình. Và vì cho nên mình quán về cái vô thường, nó là cái pháp đối trị cho mình. Giống như là khi mà ốc của mình chẳng hạn bắt lửa đi, thì lập tức là mình phải dập cái lửa đó liền, đúng không? Thì cái sự mà khẩn cấp đó chính là cái sự mà khẩn cấp của mình, để giống như vô thường nó tạo cho mình cái sự mà khẩn cấp, khẩn trương, tích cực để mình dập đi cái sự mà lười biếng, cái sự giải đãi đó. Là ta sumba te dunen rar san nze jinin che se ya de che ne tini daga sa me ba chan ro ma re ma me zo ma je le jim de ke ji sun na ro namba san je ba ta le jim de e ndi te la sumba de la tam jor tön ye par cha be ser yo ge dik la de de do e ndi daga sa me ba cha ma ro ta chen de la jo ge wa dro yo na te lan de wa jo ma ge wa dro yo na te lan dung ha te gedik jumre soa me pa yinza tene sosu ke ta le jumre sia te nangba sanje be chu ke thola yore te tsama thonchu nyonjo re tene te de sosu de la goya tam doya te dewari te ga sa jumi chimi ke yongo mare te de jotla yongo jot gewares tene soso la mandu pa ta mugo wa te dunhare si lula na cha semna dunha sama pa che te sori te ga sa ke yong yo mare sim jum mage wa dro pa te kin dreveris jum sin te la tene le jum de goresi te du geve deva thop chin ki shu che si geva ke deva thop dunhan de jolen jum sa Slovami pa jotan drever chunyi ke hisam bari si te wa koncho ke zujo ta sanje ke zujo mare si jumde si wa de hi ya posena ya poyena do posena do ba konde ke hiabri stemreris te di landor ne la tenna be par jes lanza jo gewa te lang te drama sosolo goyan de pate devatan jibo de yumores Torzam Mgevateris, Jot Mgeva Insa, Te Toriana, Revatalan, Dunhatan Kangata Yumari, Te Laya Tan Toriatela, then Landurke, Hirap Mengine, Titola,
배바탕 쫄았은 거레스. So whatever meets will separate, whatever is accumulated will be spent, and whatever is born will die. And then next, number 3, then when we die, we do not just disappear, just like a fire going out. We don't just go into become non-existent, but it goes on. We follow karma. So the third point to understand is the workings of karma. So now you have a precious human life with freedoms and advantages. So make the best of it, because it won't end with that. There's karma. If you abandon negativity, negative karma, and you practice virtue, you can achieve happiness, and that is what we want. So if you create the causes of virtue, the result is happiness. If you create the cause of non-virtue, the result is suffering. And that principle of karma never deceives. It always follows this principle precisely. And this is generally, we call that karma Buddhist teaching, but and actually even among Buddhists, some do not really take it serious. But so it's actually not just a Buddhist thing, but it's how things just operate. That's how the world functions. So what do we want? We want happiness, but happiness doesn't just come just randomly. It comes from a very precise cause. And what we don't want is suffer. We don't like to have obstacles and suffering all the time. And that suffering, that also doesn't come from nowhere either. It also has precise causes. And that is why we need to understand karma to understand those causes. So if we want to get happiness, then we must practice virtue. If we want to avoid suffering, we must give up non-virtue. And that's something that the Buddha didn't invent. He didn't just make up some random rule, but what he shared is just the nature of things. He just said that this is just how it is. If you act well, then you will be happy. And if you engage in non-virtue, then you will suffer. That's how things work. So if the cause is virtues, the result, the corresponding result is happiness. So if you take that up, adopt that, and then your wish for happiness will be fulfilled. If you give up non-virtue, then you will have no cause for experiencing suffering. So you have to put an effort in, you have to make the effort viewing this principle of karma through your own eyes of wisdom. Cái gì á, cái gì mình yêu thương rồi nó cũng sẽ mất, cái gì mình tích lũy rồi nó sẽ dần vơi, rồi cái người mình yêu thương họ sẽ chết đi. Cho nên đến cái niệm thứ 3 đó là khi mà chết thì mình không mang theo được gì mà chỉ mang theo nghiệp của mình thôi, đúng không? Cho nên cái niệm thứ 3 nó chính là về mọi nghiệp, mọi thứ đều là nghiệp. Nếu mà mình không có làm cái nghiệp xấu thì đời mình sẽ luôn luôn gặp những cái điều tốt, mà mình sẽ luôn luôn gặp được hạnh phúc. Nếu mà mình làm cái điều xấu hay là bất thiện nghiệp thì chắc chắn mình sẽ chịu nhiều đau khổ. Nghiệp nó là như vậy đó, mọi thứ nó vận hành là như vậy đó quý vị. Hạnh phúc tốt lành tường không đến một cách ngẫu nhiên mà nó đến vì cái nhân của nó. Cho nên đó, nếu mình làm đúng thì mình hạnh phúc, mình làm không đúng thì mình đau khổ thường xuyên, được không? Cho nên đó là lý do chúng ta cần hiểu về nghiệp. Muốn hạnh phúc thì tránh làm những cái điều bất thiện. Phật dạy nhé, mọi thứ không có ngẫu nhiên, mọi thứ đều có nhân và duyên của nó. Cho nên nhân là thiện hạnh thì quả là hạnh phúc. Hiểu được điều này thì hạnh phúc luôn luôn đông đầy. Và chúng ta phải thấy được cái nghiệp lực, chúng ta nhìn thấy được cái nghiệp lực thông qua con mắt trí huệ của mình. 알았어. 다 된디. 레줌레 세야트 나바 산제바. 남보 지슨 요야텔 짬로라. 짬로 돈바 트레베가서 주랑 소마제 꼬마마 그 짜증 마신 뇌페 로파연바 마지 있으라고. 대디디 점게와 인자 소소는 문도 버준 드베 동하든 좀. 어디 짬도 돈바 트레베가서
legend de tik up so ngote gres teni dagana yi ke sanje ke chupong je te yedong song yore dor chu dugana ni song chama mitapare sindibje chama de mitapa nyondo gres tapaten ba yo mare dani nan jogore ni dalan jogore teni yumatela legend de se at lwa me pares lusam yupen roa chama dewan do pata dongham do pa chi gyore jimsin telatina churan so chena yin che so chena so so la kanga yongore cha jeng je na teri dana yikuma kuya dan ta karsin ti mage wan do pa loba yin pa karen chama ti thoni kanga ta nyoda yongwa yin cha ni mita pa ta legend de se at ope ke chimbo so sanje ke thama ken jugdom tela o teni teres teni meta pa sia pen na sharsok 다 지금 코리오당 곰시대서 야 너소는 배도 까자 너소는 되는데 자소는 또 까자 pen 둘로던다나 롬바 주어서는 되니 리 보잉 바 차대서도 괜히를 요야 다 땡창도 더와니 포사 모사 니르긴데서도 공 롤로 통타만 보트는 그혼도와 이 주만다 오더리 이공 포 리답되죠 직접 람진께 배주다는 세죠 이 람지 내촌다 오래돼 때 요마티 주마들 배공참 대단 때나 이제 카라 아나리 코리오 가레나 참았던 저지가 핵징이 하직 때로 덴바다 우보다 딱와도 요 말이에스 메다바리 어때 좀 센터로 때는 되는 레짐데 로와메 파트 소나 소소 고야케 데오치포토 용거레 테마소나 니 강아다 동아 뇨다들 예스 And so when, in terms of karma, how we first learn about karma, that happens when we first begin to practice Buddhism. We take the refuge vow, and we are introduced to karma for the first time during the refuge vow. So during the refuge vow, we are being told, don't kill, don't steal, don't lie, do not engage in sexual misconduct. And why? Because each of these activities bring you suffering as a result. So when you take refuge first, you're being introduced to karma first. And the Buddha taught 84,000 different kinds of Dharma teachings. But in brief, we can say that really, in essence, all compounded things are impermanent. Everything will change, and there's nothing that's stable. Friends turn into enemies, enemies turn into friends. And in the end, what we experience is all the ripening of our karma. So that never deceives. Everyone wants the same thing. We all want to be happy. No one wants to suffer. So therefore, if you kill others, then because they also don't want that, if you do that to others, if you do to others what you don't want to be done on yourself, then that will naturally lead to painful experiences for yourself. If you lie, you will face conflicts. If you steal, you will lose, and sexual misconduct also leads to a lot of suffering. So it's essential to understand impermanence and karma. And the Buddha's teachings all lead to that understanding. And we have to understand correctly. So often, and there's a difference in the kind of Eastern and Western cultures, often depending on our environment and certain habits that we have. And according to Eastern cultures, what they do in the West may sometimes seem a little like strange or even bad. So, for example, there's some things like people are wearing clothes. Normally, when our clothing is worn out and it starts to have holes and it's torn, then people throw that away. But nowadays, you have brand new clothing. They're already sold torn like that. They are kind of ripped on purpose, and they are made to look old and worn. And it's actually a kind of a fake old thing. And people are kind of calling it fashion. They adopt that. They take that.
So there, it really shows the belief in believing in what's real. That's really mistaken. And then when something really gets old and is torn, then we throw it away. But when it's fake and torn, then we take it as new fashion. So in any case, so we need to understand correctly with the right view the workings of karma, and karma never deceives. So if you want happiness and you don't create the causes, then there won't be any happiness. If you create the causes of suffering instead, then suffering will surely follow from that. Nothing just happens randomly. It comes from a precise cause. Thì nói về nghiệp á, là bắt đầu khi mà mình quý y á, mình nhận ngũ giới, đó là lúc mà mình bắt đầu biết về nghiệp, đúng không nào? Là nghiệp sát đạo dâm, sát đạo dâm rồi nói dối, rồi uống rượu vân vân, đó là mình hiểu pháp về nghiệp. Phật dạy ra 8 vạn 4 pháp môn, nhưng mà tinh túy nó vốn nằm ở chữ vô thường, không trường cửu. Bạc bằng thù, thù bằng bạc. Mọi người á, cũng là như vậy. Mọi người á, ai cũng muốn mình hạnh phúc và không muốn đau khổ. Nếu mình giết người khác, không có muốn đau khổ ở muốn bị giết, thì chúng ta cũng không muốn. Cho nên khi mình giết người khác, nó sẽ đem lại nghiệp cho chúng ta. Nếu mình nói dối người khác á, thì tự mình cũng sẽ tự làm cho mình khổ. Và tà dâm cũng là như thế. Cho nên á, nếu mà nói về văn hóa Đông Tây môi trường nó khác biệt, như thầy kể là ở châu Á của mình đi, khác phương Tây, ví dụ như phương Tây họ mặc những cái đồ hiệu xong họ cắt ra được không nào. Bên mình là áo rách áo rưới là con nhà nghèo, nhưng mà bên đây á thì phải cắt ra thì nhìn nó mới là thời trang được không nào. Cho nên mọi thứ nó có thể khác biệt về văn hóa, về môi trường. Nhưng mà nếu nói về cái hiểu biết về nghiệp thì nguyên tắc về nghiệp ở đâu cũng vậy, không có thay đổi. Hạnh phúc phải đến từ thiện nghiệp, mà bất hạnh đau khổ thì đến từ bất thiện nghiệp, và đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch, hay gọi là chúng ta phải hiểu đúng về nghiệp, chúng ta có chánh kiến đúng về nghiệp, chúng ta biết được cái nguyên tắc của nó vốn dĩ là bất di bất dịch dù bất cứ ở đâu. Voilà, ta yipa thế, nên khổ đồng ha sẽ là, thế thì sipan kamsong khổ wa sẽ là mang phải cái dewan gì rồi, dewan này cái biểu hiện dewan thì nhon rồi, mình ta bảo là mình bị dewan, thì cái nhị bộ là, thế nên khổ wa cái ram gì ta học qua, sigures, kamsong khổ wa này, đồng ha chimbo sum, đồng ha cái đồng ha. 파실이 강라 마나리 강라 되니 소소 강한 쳐야다. 그래 동하 강라 동하라. 되니 저러 동하 담보 조보 조모 담라 투르가서 때 대화 침보 세와 침보 다테지 마릭 담다 레비카서 세리토 란시자테 대화데 동하는 정도로스. 되니 차판 드지지 동하신 코와코나 란진테 동하게 찹대 봐 인자 되근더 시시드네 갑당 다또 사마라 강아테 오레스. 대단 찹대다 되니 제와 그 동하 게바 그 동하 나와 그 동하 셰브 그 동하 수동하 침보 제 대단 찹대다 되니 소소 마가와 만데가 때소라 최용성야 소소 가오 니보 나메 빈자때소 드라마 소노 삼 대파 잔도야 되니 레와던 드바테 카셰케 만드버 동하 소소 드바다 레와 메조데소야 소소 간라 바문조 되니 너테인데 참아 강가다 동화 그람지에 세디당 코바테는 힘볼렌 세디 소소케다 나메테소나 다 레게 꾸조르 스티킬라 꾸잡시 헨친체와 지핀지로 아텐로세네테니 제 포지티브랑 삼노땅데데나 테니 팅 코바라 요레다 티세 데와 요레 데마도테니 차도단 렌센 동화는 메세코라 포블란도 투추 포블란도 호레 임친 텔라티인데 pana nginson somta nguntu kompana jawana ne kap dewa yore den tapto dungalan jondo kechi samti dewa yomba sipan chimbe nidya che tonne shebalam chos ne kap dewa ta tatok dewa o tilang zungo res o ndorden ndesong yore te ndi kakeke kobate dungalan ngunjime dewa lan ngunjime pena huma yoratwani 초와다 지민지 gar치는 보신다는 랍스 안 코마도 동아리면도 다 코니 톡 가오 차페 지보송스 페 지본도 나테 코마 동아리면도 대화린도 스티는 보지요 르거리 야포린 참보치 지보치
kinchen chipin chiro chis lon jima chepti ta pugo chasons ta nga so yanjar ke deva gana devan do goya ke pugo te drop ta pechaman rekson nga do pe ya pore ta ti jer cha ke pugo che cha de ta pugo de kangan don sin thimani son lango do choa kanga train do chemi kanga train do ta kha sen ari kanda ya ri sin ni ngawe lam do tin khora karan je te di ambo deva yote deva ta takwa ta te ba mare mempe deva jondo Numang Koya Lati America Sacha Rinpoche Deva Ching Mulang Katina Kapso. Any Deva Ching Mulana Lo Kutsike Segora, Deva Chin Pemio Mare, Natio Mare, Sita, Per me scenery person a dini drago the check manga hora. Dordon Nati me laure, Sama triple lata, Lamo Pata Pomorang, so Revando Pacare on a Lamsan Yungore. Then it takes a lot chairs take magic. Deji Gazawa Pemiris, Devajin Pemi, Nana Devajin Shinka Mugos, and Anna Dawsons. The net dead out, the net lodging is dealer the court almost to Lochun Junjera, Kangan Tre, Tai, Po Yilton Chanta, Kangan Tres on Lando. Things are poor Neta Martin and Nekam, Nek of the Sanotana. The net and the young rating forward Ramjin for a Kangata Yoda, Kovan on the Himpole, Yore, some Champosi, Devosi, cheap. Chigro Zeva Yichi, Ujap Teseden. Oh, thank you. Can you call on an agent? Then the Chigures. Yeah, so so as then we come to the verse number or point number 4, which is to reflect on the suffering nature of samsara. So for some people, this samsaric existence, the 3 kind of planes of existence of samsara may appear as not pleasurable. We think that we can find some happiness here, but that's actually deceptive. What looks like happiness actually is also a form of suffering, or it always ends in suffering because things always change, because everything is impermanent. So as an antidote to this mindset that still believes that we can find some happiness here, we need to reflect on the true nature of samsara, the suffering nature of samsara. And so generally, all of samsara is pervaded by 3 major types of suffering. So first, there is the suffering upon suffering. So you have an obvious problem, like your parent passed away. And then on top of that, something else happens. Maybe the other parent gets sick or something, some other hardship comes along. So we always have problem upon problem. Then the second is the suffering of change. So what begins with happiness often just ends in more suffering. For example, friends who love each other may then turn to hate each other and betray each other. And then in the end, they may even drive each other to commit suicide or kill the other person. So that's because things change. And then third is the all-pervasive suffering, and that is that pervades really all forms, all of samsara. As long as you remain in this compounded existence of samsara, it's always going to be pervaded by suffering. So any moment in samsaric existence is pervaded by suffering. And then for humans, there are 4 kinds of suffering: suffering of birth, aging, sickness, and death. And then also the suffering of meeting with what you don't like and separating from what you do like and not getting what you want and getting what you don't want. So all of samsara is entirely suffering. There is no real happiness or any kind of essence we can find here. So now, for example, you live with your family. You have these family ties out of a karmic connection. So you have the karma to be together. And since that is the case, you
have to be respectful toward your family members. Those who are karmically tied to you, treat them with love and respect and support them. And then at least you can create a bit of a happiness, some well-being in samsara, not just only suffering. We don't need to create more suffering than there already is. So if you don't respect those people around you, then if you're always jealous and competing with them, then you're creating conflict and you really ruin your whole life with that. So, however, even any pleasure, even the greatest pleasure you may find in samsara, eventually turns into suffering. And so the way we approach it, we are like children who are chasing small happiness at the cost of great happiness. So we exchange short-term happiness for long-term, and we should make an effort in the opposite direction. We should renounce short-term happiness for the sake of true and lasting long-term happiness. So some people actually do see this worldly existence as happy. For example, one thing that comes to mind, one time there was a couple who came to see Drubpön Rinpoche, and they said, we are so happy. We actually really don't suffer. Since we met, we have been just so happy. We're so happy together. And Rinpoche said, oh, that's wonderful. So just be kind to each other and get along. Next year they had a child, and they said, like, no, it's even better. We're even happier. It's what we wanted. We have everything we want now. They were so happy. And the next time they come, then they said, well, but that baby is like waking us up 2 or 3 times at night. And then with this lack of sleep, then tension started. Then sleep-deprived wife and husband began to argue. Eventually, they actually separated. So that is this samsaric happiness. It really is not stable, and so even any pleasure that we have will change and become a cause of falling into the lower realms. Also, Rinpoche gave a teaching. Geshe Rinpoche gave a teaching on the aspiration prayer of Dewa Chen. And there's this one verse in there that says, in Dewa Chen, there are no women and no one is born from a womb. So some people complain about that. And so they said, like, why does it just say there's no women? And so actually the real reason is because it's versified. So it has to fit a meter. You can't have too many syllables. So actually there are no men either. But it would be too many syllables to put that in there. And if we only put men, then we don't have enough syllables. So that's why we put in women, because the perfect amount of syllables for the chanting purposes, that is really why it's in there. But the point is that there is no womb birth there. And so also because one person understood it that way, that person complained and said that, well, if there is no women in Dewa Chen, then I'm not going to go to Dewa Chen because I really like women. And then he left. But then eventually he came back, and that was after his girlfriend apparently dumped him, and then he did yeah. Can you Yeah. tell me again about the syllable? About what? The syllable. What level? In the part of a syllable. Dewa Chen. Dewa Chen, yes. Oh, Dewa Chen. I can hear that. Okay. Thanh lên chút So xíu, bị nhỏ quá mình nghe không được. Cái giọng okay. nó bị nối với nhau mình nghe không rõ. So can I start? Okay. So Geshe Rinpoche also once gave a teaching on the aspiration prayer of Dewa Chen. And there's one verse that says, in Dewa Chen, there are no women and no one is born from a womb. And that verse had led to some complaint, because people said, why is it just women? And why doesn't it say there's no man? Because the point is that there's no men and no women actually. But the reason why only women are mentioned is because it is to be chanted, this text. So you need
certain number of syllables in each sentence. If you have too many, you can chant, or too little, you can't chant it. So women is a longer word than men. So if you only put in men, it's not enough syllables, but you put men and women, you have too many syllables. So that's why there's no women. In a Tibetan, it works syllable-wise the best. But so anyways, that's why. But the point is there's no womb birth. But one person, when he saw that, he said that, well, if there is no women in Dewa Chen, and I don't want to go to Dewa Chen because I really like women. And so then I was not so happy, and he actually left for quite some time. But then he returned sometime later. That was after his girlfriend apparently dumped him, and then he came back, and he didn't want to go to Dewa Chen after all. And so what we need to see is that the nature of samsara is suffering, and we have to really take the essence of this human life that we have, and at least make the best of what we have. Be kind to each other, show respect, be trustworthy. Then, even though you're in samsara, at least you are creating some harmony. Đến điểm thứ tư thì đó là luân hồi. Thật ra mà nói ở trong luân hồi này á, công tâm mà nói thì mình cũng có một chút hạnh phúc, đúng không? Không phải nói trong luân hồi này đôi khi mình cũng có nếm trải một chút hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà quý vị đừng có chủ quan, vì á, cuộc sống này là vô thường, cho nên cuối cùng á, vẫn là không có hạnh phúc. Thì chúng ta hãy quán chiếu về bản chất của luân hồi nha. Vốn á, bản chất của luân hồi vốn chỉ là luân khổ. Thì khổ có ba loại. Loại đầu tiên là khổ, tức là cái khổ, ví dụ là bố mẹ qua đời, được không nào, mình hùng học làm ăn rồi nó sụp đổ. Cái loại thứ hai là hoạn khổ, là mọi thứ thay đổi, bạn tốt thì thành thù, rồi mình phản bội nhau, rồi mình đau khổ và mình tự tử. Cuối cùng là hành khổ, là mọi thứ có hình tướng thì đều là đau khổ. Có mặt ở luân hồi này là khổ rồi nha quý vị. Cho nên có thể tự chung tóm lại tất cả luân hồi này là khổ đau. Mọi chúng sinh chúng ta ai mà phải chẳng trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua oán tăng hội, thụ biệt ly, sở cầu bất đắc. Có nghĩa là người mình ghét á, mình cứ gặp cái hoài này. Người mà mình thương á, thì mình bị xa cách. Cái thứ mình muốn á, không được. Mà cái thứ mình sợ, mình rầu quá đi thì lúc nào nó cũng đeo vào người mình. Được không nào? Cho nên như vậy, mọi thứ gọi là, nó mới gọi là luân hồi. Cho nên á, mình sống cùng với gia đình, mình có duyên nghiệp với gia đình, được không nào? Mình đi gặp ai đó hẳn là mình phải có duyên nghiệp. Cho nên mình nên tôn trọng gia đình, mình yêu thương gia đình, mình thương mến họ. Ở trong luân hồi này bản chất nó khổ rồi quý vị. Mình đừng tạo thêm rắc rối cho những người xung quanh. Mình đừng có ganh tị, mình đừng có đố kỵ, mình đừng có cạnh tranh. Có một chút gì đó thì nó tạo ra được một chút gì đó hạnh phúc hơn trong luân hồi này cho mình. Rồi thầy nói loài người của mình đó, giống như trẻ nhỏ vậy đó, cứ chạy theo bong bóng những cái thứ mà nhìn nó bóng bẩy nhưng nó dễ vỡ. Hạnh phúc vốn chỉ dễ vỡ, cho nên mình đừng có chạy theo những cái hạnh phúc dễ vỡ, mà mình hãy đi tìm những cái hạnh phúc mà lâu dài và trường cửu, được không nào? Và mình sẽ thấy luôn á, luân hồi á, nó có khuynh hướng nó lặp đi lặp lại, được không nào? Là tại sao ví dụ như thầy nói, ví dụ câu chuyện đi, hai người gặp nhau, yêu nhau, thương nhau quá đi, xong rồi cãi nhau, rồi gây lộn, rồi bỏ nhau, rồi xong nó lại làm quề, rồi sau đó lại một cái chuyện gì khác, nhưng mà nó cũng là cái nhân vật nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho nên luân hồi là cái nhân khởi để kéo chúng sinh mình xuống cái cõi thấp hơn. Thì đoạn nãy có thầy mới giảng cái đoạn đó là trong cái bài nguyện mà vãng sinh tịnh độ, trường nguyện vãng sinh tịnh độ, có một câu nói rằng ở cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì không có, chỉ toàn là thân tướng trượng phu, tức là không có nữ nhi và không có thai sinh, tức là không có con nằm ở trong tử cung, được không nào? Thì thật ra mà nói mình tại sao mình phải hiểu, tại vì á, cái con người của mình nó hỉ nộ ái ố, nó chủng tử nó nằm ở trong chủng tử, nó nằm trong người mình, cho nên có nhiều cái chủng tử hỉ nộ ái ố khác nhau, nó mà có giới tính khác nhau. Cho nên lên trên cực lạc cực độ có nghĩa là những cái chủng tử đó nó được lược bỏ hết, nó không còn. Và vì như vậy mà nó không có giới tính, cho nên nói thân tướng trượng phu không có nghĩa là không phải không có người nữ, mà là không có nam cũng không có nữ, được không nào? Thì thầy mới kể câu chuyện đó là có một cái người học trò của thầy Ga Chen nghe xong không có chịu, ông đang có bạn gái mà ông vui quá, ông nói được không,
cõi gì đâu, không có nữ sao được, không có yêu là không có tình yêu là không được, nên không chấp nhận thôi. Lại thầy con gà. Nhưng mà ông ở với cô đó một thời gian xong rồi, một thời gian xong cái tự động cô quay lại nói thầy em đau khổ quá, bây giờ con muốn lên đây qua cho em thiền rồi đó. Được không nào? Cho nên vì vậy trong luân hồi là nó phải có khổ, cho nên mà mình đã lỡ trong luân hồi rồi thì mình ráng khởi lên cái tích chức cái tình yêu thương, tại vì luân hồi bản chất là đã vấn đề, và mình đừng có tạo thêm cái vấn đề trong đó nữa nha quý vị. Đó là 난 너희들은 가시에 나오래. 시방 감성 코라데 동아리다 하고요. 동아리는 강나 동아티 로도 넘버데 코로 동아티 시 마용 고고미 닝고메 라미지 아던데레키 임포레. 배고모고 깨자마레 코와케 내땅 줍땅 함지엔 침버그 람당 디네땅 줍땅데 하고소나 디니 소소라치 강아다 동아 가레 존나 텔 동린시 투비악 펜토단 레버친 보여요. 내당 로당도 하고 펜 doctor나 네바던데 그 디니 나차 가레리다 하고는 되는 민단 주가시에 레라요라 대가게 하마오 소소라 나차 가레 하마오 디니 민 가레사고 하마오는 대응어 말에 대디 코로네당 로당도 하고는 코로나나 강아다 동아오네 대당아 레인저디스 대디 레랑 삼노 땅 디니 소손 참보시 양자게 조파탄 쭌두탄 제와테시니 레데나 Tani ti thola chik tambe chu shina le jumde tam tani yinpin samhin ge to so fesi dena an khola ke ramjin shi za na tani an khola de te sa kanga do ha be yong le dor de na to so chama lab go ya jim chin de khonde chama ta ha ko tho ma te sipan khamsong kho do han do tang te tang Shiwanyang ile de pa ka lam to so teksa ha ko na tini so so la pento da tumde kangap ta dani sit be la pento chimbo yores o ten du ta tren shoka de lodo na ba ya ya po ro so So some people also say this. They say that I do understand. I know that the three realms of samsara, there are suffering by nature. So I already know there's all this suffering. So stop talking about suffering all the time. So now you talk about suffering upon suffering, three kinds of suffering. So that actually just makes me feel worse. It makes me feel depressed. I just hear about suffering all the time. I already know it's suffering. So it's not about wanting or not wanting to hear about suffering. It's necessary to understand the nature of samsara, because if you understand it, then even if you experience suffering, you are more able to accept the suffering. For example, if you're a sick person and you go to a doctor and the doctor diagnoses you, tells you that's what you have, then you know what you have. Then you also know what medicine to take. When the doctor knows what illness you have, they can give you the right medicine. If you don't know, you feel sick, but you don't know what you have, then you also won't know the cure for it. You won't know what medicine to take. So if you understand karma, then you understand the suffering nature of samsara. Then you understand, well, whatever suffering it is my own karma. And that makes you accept it much more. With that view, you're more able to get along with others and more able to be patient, to be diligent, to be loving and compassionate. If you understand that, then you're more likely to cultivate love and compassion in your mind. If you understand the true nature of samsara, your suffering can become much lighter. But that is why we need to talk about all of this. If all beings in samsara, they want happiness, but we don't understand how to create it. And so if you have at least some understanding about the nature of samsara, the three realms of samsara, and the nature of nirvana, the state of peace, you understand that even a little, then you can begin to accept your circumstance and use it for your practice. So now this morning we were able to finish the teachings on the four thoughts to turn the mind.
Thưa quý vị, thì khi mà nghe mấy thầy quý thầy giảng cái điều này xong á, thì có nhiều hành giả phản ứng liền: thầy ơi, con hiểu tam giới, con hiểu luân hồi, con hiểu được khổ đau, nhưng mà thầy đừng nói gì khổ đau nữa được không thầy? Nghe xong thầy con cái nản quá. Con biết là con khổ rồi, được không, con biết rồi, nhưng mà con nản quá, thầy đừng nói được không, cuộc đời nó đủ nặng nề rồi, cứ nói nữa làm chi cho nó khổ vậy thầy. Nhưng mà thầy nói á, thật sự quý vị có muốn nghe hay không nghe gì á thì cũng được, nhưng mà cái quan trọng á là chúng ta phải hiểu được cái điều đó, chúng ta phải kinh nghiệm được cái điều đó, và chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Như người bệnh gặp bác sĩ á, thì mình phải biết là mình bị bệnh gì, rồi mình mới uống được đúng thuốc. Mình chỉ thấy mình bệnh thôi, nhưng mình không biết mình bệnh gì, nguyên nhân là sao, loại bệnh làm sao, rồi uống thuốc làm sao mình không hiểu, thì làm sao có thể khỏi bệnh được, đúng không? Cho nên quý vị phải hiểu đau khổ trong luân hồi vốn dĩ khởi phát từ chính bản thân của mình, từ mình mà ra. Cho nên mình hiểu được từ mình mà ra rồi á, thì mình phải thay đổi mình thôi. Mình phải yêu thương hơn, mình phải tinh tấn hơn, mình phải khởi phát tâm từ tâm bi trong tâm mình nhiều hơn. Mình hiểu được bản chất của đau khổ ở đâu á, thì đời mình nó nhẹ nhàng hơn mình, được không? Cho nên có câu kệ nói là chúng sinh trong luân hồi muốn được hạnh phúc nhưng không biết đâu là nhân của hạnh phúc, và vì như vậy mà chìm đắm trong ba cõi của luân hồi, được không nào? Cho nên mình phải hiểu được tự thân mình và mình thay đổi mình, thì như vậy hoàn cảnh của mình mới thay đổi. Và đó là cái hoàn tất xong cái bài giảng về 4 niệm chuyển tâm của. 다 대인도 제초배 원앙 첨보선 인성 대인도 투지치 그니 양자다 니공 파생들이 피카서 양자 노도 남바 여터라 치랑서 심정낭 해조도 그런도도 문도 치랑서 그 냠뇽다 난 대박에 디 강한테 소리 tiksam나 땅 심정낭 되는 코와 라 민종기 로도 어때 때 로도야 지고 평 말이 다 양다 벌람 할바 대박 짜고 대박 짜야들라 근데 투모 마인 바 난게 혼도 담보 권쇼선과 잡선도야 당 근데 되게 토네 초사 드바 장고 그래 근데 인공지를 쉬어야인 이 참아라 토지 체 인공실라다 퍼센티브 용어가 유 So all of you showed really great interest in the teaching. So thank you very much for listening. Now we will break for lunch. And during the lunch break, just think about those 4 thoughts again and really analyze it and think that what I've just heard in these teachings, is that really true? Is it really how it works? Apply it to your own life, and just try to analyze it a bit. And so you develop some renunciation, but then just having renunciation and turning away from samsara, that is not enough. We can't stop there. After turning away from samsara, we have to find the true path that leads to happiness. So we continue with that true path then in the afternoon, and that is the 4 uncommon inner preliminaries, starting with taking refuge, and then the other branches for accumulating merit and purifying obscurations. So we talk about that in the afternoon, but for now, please enjoy your lunch. I hope you have a nice lunch break, and I'll see you later. Quý vị, thì thầy cảm ơn quý vị đã có quan tâm đến giáo pháp và ngồi nghe. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị nghỉ trưa ha, rồi mình ăn trưa, rồi trong thời gian này mình cũng suy ngẫm lại những cái bài giảng của thầy hôm nay, rồi mình tìm cách mình đưa những cái giáo lý vào trong cuộc sống của mình. Thầy nói quý vị mình phải khởi được một cái tâm xả ly, mình khởi được cái tâm nhàm chán luân hồi, thì lúc đó mình mới có thể thật sự bước chân đi vào đường đạo. Còn chiều nay chúng ta sẽ học về cách đi đúng đường, đi đúng đạo là như thế nào. Chúng ta sẽ học về cách quy y để tích phước, chúng ta sẽ học về cách tịnh trừ nghiệp chướng, và cuối cùng là thầy chúc quý vị có buổi trưa ngon miệng. So, page number 68 dedication yeah. 68 Quý vị mình lật ra trang 62 có cái phần hồi hướng, tại vì mình tụng xong kinh thì mình sẽ có phần hồi hướng nha quý vị. Ngondro Rinpoche Hoan
Body tâm tâm thái chi chủ. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, sinh cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, sinh cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Come on, thank you. 谢谢你. See you afternoon. Yes. Gặp lại quý vị buổi chiều nay nha. We will start on at 2. 2, yes. 2 o'clock. Yeah. Okay. Nghỉ trưa 2 giờ chiều thì mình sẽ bắt đầu học tiếp cái phần sau con đường đạo đó. Okay.